Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bonjour tranquille. On vient de s'écouter à l'instant Kanka, un bon dubber français qui vient de Caen, si je me souviens bien, et c'est ton morceau West Dub, pour rester dans le ton du jeu. Voilà, j'ai essayé à chaque fois de vous trouver une petite musique qui fait penser au western, plutôt en mode dub, hein, je vous avoue, en ce moment quoi, j'écoute pas mal de dub. Et donc là, bah voilà, c'est une petite intro sympa. Hop, salut à tous, c'est Patakès. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Pour moi, ça va. Et donc, bah, on se retrouve pour la suite, déjà la quatrième partie de Rosewater. Toujours ce jeu, toujours en route pour El Presidio. Voilà, on voyage toujours dans l'ouest américain. Donc on a fait pas mal de haltes, c'est le voyage avant tout, donc pas mal de haltes, on a rencontré pas mal de gens différents, à chaque fois on a aidé tous ceux qu'on a croisés, c'était le but avant de repartir sur le chemin, sauf que là, hier, quand on s'est arrêté, ben, on avait un gros problème, quoi. Voilà. Et ce problème, ce sont les Blackbirds, donc cette sorte de milice, police secrète, enfin pas secrète, mais police d'élite du gouvernement, qui sont là pour régler les cas les plus épineux et les plus dangereux, on va dire. Et le problème, c'est qu'ils nous ont retrouvés, quoi. Ils nous ont retrouvés après qu'au tout début du jeu, on avait vandalisé un chariot de l'armée. Salut Sbla, comment tu vas? Si vous vous souvenez bien, dans la première partie, on avait volé des armes dans un chariot de l'armée pour aider les Indiens. Et bon, on n'avait pas pris l'or qui était à l'intérieur, quoi. Enfin, le Gentoum plutôt. Mais depuis, ben voilà, on n'avait pas eu de nouvelles, quoi. Et là, arrivé au col de la montagne, ben, on est tombé sur eux. Voilà, ils nous ont posé quelques questions. Moi, comme un débile, ben, j'ai répondu au plus juste, hein. Voilà, devant les forces de l'ordre. Sauf que du coup, bah voilà, ils nous ont identifiés et même ils le savaient même avant de nous arrêter, quoi. Avant de nous arrêter sur la route. Salut Nemesis, coucou à toi. Et merci pour ton tips. Oui, non, quoi, ça peut servir, quoi. Et donc voilà, les Blackburn, on savait pas qui c'était, mais quand ils se sont présentés, ben, ils ont dit voilà, on est les forces spéciales, on vous a retrouvés et on va vous buter, quoi. Voilà. Ils veulent même pas nous envoyer en prison, parce que pour eux, les prisons sont trop remplies, blablabla. Mais ils veulent régler ça eux-mêmes, et donc pourquoi cette cette police est très dangereuse, parce qu'ils règlent ça au flingue, et donc voilà, ils se posent pas de questions, pas d'interrogation, pas d'interrogatoire, on sait qui vous êtes, vous avez fait une connerie, ben on va vous buter. Donc j'arrête pas de m'amuser comme un vieux geek boomer. Bon, écoute, hein, pour moi, Winamp, si c'est toujours utile, hein, que le logiciel ait 20 ans ou pas. Tu vois, VLC c'est un vieux logiciel, pourtant tout le monde s'en sert tous les jours. Voilà, quoi. Je me dis pas quand j'utilise VLC, oh, je suis un boomer, quoi. Mais même, quoi, le plugin Mildrop, j'aime beaucoup, quoi. Il y en a pas beaucoup des plugins comme ça dans les lecteurs intégrés. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai même vu dans des soirées, dans des bars et tout ça, des gens qui mixaient en mettant mic drop en fond, quoi, sur un projo, sur le mur, tout ça. Donc, mine de rien, c'est quand même utilisé, quoi. On peut même changer les skins. Ouais, pour Vinamp, ouais, t'as différents skins, ouais. Ah, là, une skin RE2 carrément. Ah oui, à ce point-là, quoi. Ah, c'est pas juste vieux skin, nouveau skin, quoi. D'accord, t'as des skins spéciaux, quoi. D'accord. Bah, je regarderai ça là, à l'occasion, quoi. Là, j'ai juste survolé, quoi. J'ai juste vérifié en mettant une musique à moi directement sur le browser si ça marchait. Et ouais, ça marche bien. Donc, puis revoir Wildrop, ça m'a fait sourire, quoi. Parce que c'est pas ce que j'utilise tous les jours. Moi, j'utilise plutôt VLC. Mais c'est vrai que Winamp, c'est très très complet, quoi. Et puis c'est bon, quoi. Bref. Donc, bah écoutez, on va retourner dans la bagarre, quoi, parce que voilà, c'est première scène d'action du jeu, quoi, on va dire, hormis les dynamites. Mais là, on est dans un sale pétrin, là, quoi. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que tout le monde est-ce que personne va être blessé ou tué? On ne sait pas, parce que je vous ai excusez-moi, mais comme un connard, je vous ai laissé en pleine action, quoi. Voilà, il y avait de l'action, et puis ouais, bah, je vous ai dit à demain. Voilà.
Donc, là, depuis hier soir, ils sont en train de se donner des coups de feu et tout ça. Alors attendez, je règle la fenêtre, comme à chaque stream. Hop, voilà, encore un peu. Encore un peu. Voilà, là c'est propre. Hop. On vérifie. Ça va, c'est correct. Hop. Ah oui, soit dit en passant, j'ai vu une info ce matin. Sur l'actualité Steam. Et ça concerne un jeu que VLC maintenant, pendant un temps j'utilisais. Ah, Foubar, c'était bien. Ouais, Foubar, j'aimais bien. Ouais. Foubar 2000. Ouais. Et, j'avais complètement oublié ce logiciel, mais ouais. Mais ouais, c'était un des trois principaux, quoi, on va dire, entre VLC, Winamp et Foubar. Ouais, j'aimais bien Foubar, quoi. C'est effectivement. Je sais pas pourquoi je l'ai abandonné, mais bon, sûrement en changeant de PC. Donc oui, la petite info que je voulais vous dire, c'est que qui n'a rien à voir avec Rosewater, c'est à propos de Neva. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu, le beau jeu du studio qui a fait Gris. Donc nous on avait fait Gris au début, puis on avait fait Neva il y a quelques mois. Vous savez l'histoire du loup qu'on accompagne là avec la maladie qui bouffe la forêt, tout ça. Et ben là ils ont annoncé que dans 3 jours, ouais, t'as de Gris, ouais, je pense qu'on a été beaucoup à, beaucoup à le kiffer ce jeu, quoi. Il y en a même qui le copient maintenant dans des styles un peu appauvris, quoi. Ça fait un peu, c'est pas que ça fait pitié, mais bon, voilà, tu peux pas les égaler, quoi, on va dire, quoi. Mais du coup, voilà, il y a Neva qui s'était sorti au courant de l'année dernière, et là, ils ont annoncé sur l'actualité Steam que dans 3 jours, ils allaient sortir un prologue. Voilà, ils allaient sortir un prologue de Neva. Donc, ce qui sait sûrement comment la maladie est arrivée dans la forêt et a commencé à tout bouffer. Et donc voilà, ils ont annoncé que le 19, il allait y avoir un prologue qui va sortir, qui expliquerait les raisons du jeu Neva. Après, ils n'ont pas dit si ce serait gratuit ou payant. Ça, on le verra au dernier moment. Mais voilà, si c'est gratuit, on le fera incessamment sous peu. Si c'est un petit prix, pareil. Si c'est un grand prix, on attendra. Voilà. Bon, si c'est 10 € le DLC, on attendra une petite réduc ou une autre manière, quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai partagé l'info sur Discord, quoi, parce que je sais qu'il y a pas mal qui aiment le studio et Neva entre autres. Et puis voilà, puis Goblin 6 qui est bel et bien sorti aussi, voilà, gros, dans l'actualité point and click, voilà, Pierre Gillode, accompagné d'une dame, mais j'arrive pas à retenir son nom ce coup-ci, mais ils sont 2 cette fois-là, à avoir confectionné le dernier Goblin. C'est pareil, on va le faire dans pas longtemps, quoi. Je dis pas que c'est le prochain jeu, mais on le fera dans pas longtemps. Parce que là, j'ai envie de faire un petit Sherlock Holmes. Un moderne, un Sherlock Holmes moderne, ce que je pouvais pas faire avec l'ancien PC. Et j'ai envie de... Enfin, j'en dis pas plus, mais j'ai envie de faire un des Sherlock Holmes modernes dans peut-être le prochain jeu, d'ailleurs, quoi. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est la bagarre. Alors, on est avec Lola, on est avec Dany, là il y a Phil, mais Ackerman et Nadine, on sait pas où ils sont. Le dernier Sherlock que j'ai pas aimé. C'est lequel? T'as fait lequel? Parce que entre les anciens et les nouveaux, même si c'est le même studio, c'est pas vraiment la même philosophie. Danny? Ah, David Dozer. Ouais, je l'ai, mais bon, je sais, ouais, voilà, je le ferai par curiosité, mais bon, c'est pas celui-là que je veux faire. Trop de QTE. Ah là là, ouais, c'est la maladie. Hein. Ouais, ils ont voulu mettre des phases de combat QTE, ou phases d'action QTE dans les nouveaux, pour plaire aux jeunes. Are you okay? This is just like it happened last time. You mean with Petey and your old gang? Yeah. I hid then too. Left them all to die.
Arrête de te cacher, bats-toi. Nous allons tous nous en sortir, mais seulement si tu nous aides. Look, we can survive this, but we need you. Nobody can shoot like you can. I don't know that I can. Mais si, What do you mean? You're a great shot. pareil. Yes, but only with bottles and juggling balls. I've never shot a person before. Not for real. Lola, What? Combien de ces types traînent dans le coin? how many are we up against? 5 left. You could help us out here. Have you got anything that might help? Yes, and I'm shooting with it. Quit distracting me. You okay? I'm being shot at. What do you think? What happened to Lisa Lou? Last I saw, she ran under the wagon. Phil? This is not the best time, Harley. What do you want? Any luck taking those guys down? Not yet. The cowards are quite good at hiding. So, General, battlefield assessment? What do we do here? If we could take them all out at once, we might stand a chance. But my dynamite is back with the wagon. I could go get it. You think you can make it there? Got any better ideas? I do not. Where do you keep the dynamite? In a storage trunk, on the back right, behind the rear wheel. Got anything on you that could help? As a matter of fact, Your flask? liquid courage does wonders. Thanks. Hanging in there, Phil? For now, I'll need some cover to get to the wagon. Can you help? I am not well positioned for that here. One of the others would be better. Danny? I need you to cover me while I run to the wagon. You don't have to try to hit anyone. Just lay down some fire to keep them from shooting back. Can you do that? Yeah, alright. I don't think I'll be able to cover you the whole way, though. Salut les morts, bon lurk. Better than nothing. A patch of dry dirt on the forest floor. Thanks for the cover, Danny. Damn! Carson's over there. I need to distract him somehow. Agent Carson is hiding behind that bush. A patch of... Damn, I needed that. If I'm gonna throw something at Carson, it needs to be something that'll keep him occupied long enough for me to get past. Bah, j'ai rien. J'ai rien pour passer. Damn, I need to... Another good spot to hide. These woods are lousy with Blackburn agents. Lola? Not now. He's not in the mood. Salut Sloom. Now is not the time. Ouais, mais t'es marrante. These woods are lousy. Donc je peux plus parler à personne. J'ai une flasque. Sorry, Phil, but desperate times and all that. Yuck. A ball of mud. All right, Harley. If ever there was a time to make your aim count, this is it.
Hey, Carson! Got him. He ran farther into the woods. I should be clear to get closer to the wagon now. Not far to the wagon now. Nadine, are you okay? Yes, I'm unhurt. What about you and the others? All accounted for except Jake. I think he's up near the front of the wagon. We need to do something about these men. Working on it. Hey, Nadine? Yes? Phil's had an idea to get rid of the Blackburns. He needs some dynamite from that trunk behind the rear wheel. How will you get over there? Still trying to figure that out. Think you can make it to the trunk? Not while that man has a clear shot at me. I might be able to if you can distract him. You said you saw Jake at the front of the wagon? He ran that way when the shooting started. He dropped his hat in the commotion. I picked it up for him. Seems silly. I just did it without thinking. Think I could hold on to Jake's hat for a spell? Of course. You haven't been hit or anything. Still okay. The others? Well, Danny's having something of a crisis. Poor Danny. None of us were prepared for this. Alors. Prendre. I hope this works as a decoy. Okay, Nadine. I've got an idea. I'm going to get Carson's attention with this. While he's distracted, you make a break for the trunk. Okay. Ready? Nice going. Now toss me a stick of dynamite, would you? Thanks. Sit tight and keep your head low. I'll get this back to Phil. All right. Good luck, Harley. Mission accomplished. Got the dynamite. Excelente. Give it here. Catch! Everyone down and cover your ears. Dynamite! Run! Anda! That has taken care of them. Nice work, Mr. Marquez. Gracias. That's all of them? All the ones I saw. Carson, you're the last one standing. Give yourself up while you got the chance. All right, damn you. I know when I'm beat. Come on. Let's find Nadine and Jake. No sudden moves. You're outgunned. I am well aware of the situation, ma'am. I hope you all realize just how much trouble you're in. Bah oui, ils vont nous poursuivre toute notre vie, que. Ils vont pas nous lâcher comme ça, hein. You've killed 4 good men. Bah ouais. My client will be very displeased to learn of this. And just who is this client? Please, when you engage the Blackburns, you can be assured of confidentiality above all else. You may kill me, but you'll get nothing out of me. Enough, Leger. We need to end this. Yes, make an example of him. Send a message to his client. We don't have to kill him. The Blackburns aren't well liked in El Presidio. We could turn them into the police there. Whoever sent them, it wasn't lawful. They tried to murder us. Do what you like. It won't make a lick of difference. Je crois qu'il était désarmé. Salut Septimus. Comment c'est? Before doing anything, we need to disarm him. One last thing before you do. Bah,
Phil! Eh, gringo! Non. Phil! Ça va. Bah, jusque-là, ça allait, mais j'ai un de mes persos principaux qui vient de se faire tuer, quoi. Ah, tu portes la poisse, ces petits muscles. Franchement. J'ai perdu mon gringo, là, quoi. Merde. Are you alright? Say something. I'm going to try to stop the bleeding. Give him space. I'm going to check the wagon, see if I can find Jake. Stay with us, Phil. Please. Eh, c'était Mr. Dynamite. Jake! Go chercher une sauvegarde. Ouais, j'aurais dû lui tirer dessus direct, quoi. Mais je pense que quel que soit le choix que j'aurais fait, il aurait tiré sur notre gringo. Oh, Harley. Glad to see you in one piece. Je save scum toujours moi. Things got real rough back there, but we made it out all right. Everyone is all right, Bah, right? non. No, everyone's not alright. Phil's been shot. Oh. Damn. Yeah. Well, lucky thing we've got Miss Redbird with us. Ouais, mais elle peut pas faire de miracle, hein. She'll see the old boy through it for sure. Ouais. Est-ce que tu vas bien? Is everything alright with you? C'est simple, dans un jeu comme Baldur's Gate 3, je passe la moitié du temps du jeu sur le chargement. Bah, ouais, parce que c'est vachement stratégique et dès que tu vois que ta stratégie tombe à l'eau, tu recommences le combat depuis le début, quoi. Un truc comme ça. With me, sure, only fired up a little is all. Bon bah là, les gens, vous avez vu la plus grande scène d'action du jeu, je pense. Hein. Voilà. Pourquoi tu te comportes si bizarrement? You're acting stranger than usual. What's going on? Now, Harley, that ain't a very nice thing to say. We've just been ambushed and nearly killed by the Blackburns. Blood's still pumping a mite hot, you know. Being shot at'll do that to you. Are you running away? Ouais, mais c'est surtout que les dés sont un peu scriptés des fois. Ah. J'ai remarqué beaucoup d'aberrations statistiques. Attends, c'est des combats par dés dans Baldur's Gate 3? C'est pas un simple tour par tour. Ouais, bah, bon, bah, peut-être qu'ils ont fait en sorte que des fois tu perds pour exprès. Moi, j'y ai pas touché à Baldur's Gate 3, j'avoue. Parle-en à Data, je pense que ça va lui faire plaisir, quoi. Voilà. La prochaine fois que tu vas à Data, tu lui déclares ton amour du jeu et tu verras ses réactions, quoi. Tu as beaucoup de jet de dés dans les dialogues. Ah, dans les dialogues. Ah, un peu à la manière de Disco Elysium. What? Preposterous. Gentleman Jake does not run away. Then what are you doing? Why, I'm acting in accordance with my true nature. Oh, c'est une poule mouillée, Jack. I'm a coward, Harley. Eh oui. What? Don't make me say it again. So you are running away. That is about the long and the short of it. Why? I already told you. Je l'ai vu jouer, quand j'ai vu la souffrance dans son regard. Quand il devait traiter avec le personnage qui bouffe tous les items magiques en permanence. Ah. Ouais, puis ce Data, ce qui retient du jeu, c'est la qualité d'écriture, quoi. Apparemment, tout le monde vante le scénario, les dialogues, l'histoire et tout ça, alors que pour Data, c'est tout l'inverse, quoi. Je trouve que Baldur's Gate 3 est très mal écrit. Now just let me tuck my tail under and go, would you? Do we need to drag this out? Et qu'en est-il? Ah, il veut se barrer carrément, Jack, là. C'est bon, il a les Blackburn aux fesses, là. Il veut quitter le navire.
C'est lui qui nous a embarqués là-dedans et il se barre avant la fin, quoi. Hang on. What about Clark's stash? If you can find it, you're welcome to it. This was meant to be a simple job. Find out where Clark went, get paid. Nobody said nothing about crossing the army or getting shot at by goddamn Blackburns. Ouais, mais bon. Tu savais les risques. Tu savais les risques, hein. Tu crois qu'une chasse au trésor, c'est une balle de santé ou quoi? So the great gentleman Jake turns tail as soon as things get rough? C'est ça. As a great man once said, he who fights and runs away lives to fight another day. Celui qui se bat et s'enfuit, lui peut se battre un autre jour. Ouais, c'est ça, ouais. Surtout toi, ouais. Hope there's no hard feelings. Les personnages sont systématiquement des archétypes à la limite de la caricature. C'est pas mal doublé, ouais, peut-être le doublage, ouais. Mais ça manque cruellement de profondeur et de complexité. Tu veux dire que les personnages sont creux? Je me suis pas du tout attaché, même avec plus de 100 heures de jeu, je l'ai calculé en fonction de leur utilité. Ouais. Ouais, c'est juste... tu voyais le enfin... Tu voyais le healer, le tank et tout ça, mais leur histoire, tu t'en foutais, quoi. Ouais, je sais pas. Le succès de Baldur's Gate 3, tant mieux, parce que ce style-là est quand même pas très représenté de nos jours, mais pour les fans du 1 et du 2, bon, apparemment, vaut mieux rester sur les anciens pour la qualité d'écriture, quoi. Tout ça n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Tu ne peux pas nous quitter maintenant. Hors de ma vue ou je te tue. Ah, tu ne peux pas nous quitter maintenant. I was never much for sentimentality, Miss Legere. Besides, I'm sure you're relieved to see the back of me. Mais non, on n'est pas soulagé de te voir partir. Attends. What about Danny? You're gonna walk away and leave him behind like this? Bah oui. The kid deserves a better life than following an old fool like me around. A chance to bolster his confidence and make something of himself. Hell, just knowing you folks these past few days has given him that much. Well, I'd best be off. Mais non, pars pas, quoi. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu moyen avec des qualités et des défauts. Il est clairement surcoté. Bah, pour que ça devienne le GOTY, ouais, il y a des questions à se poser, quoi. Donc en gros, c'est un jeu moyen qui a gagné le GOTY il y a 2 ou 3 ans, quoi. Good luck getting to El Presidio. Mais te barre pas! Mais non! Well? He's gone. Ouais, merde. Putain, on en perd 2 d'un coup, là, quoi. C'est quoi ce qu'il y a dans... Ah, c'est des alous qu'on voit dans le buisson... Dans le buisson en arrière-plan, là. On voit deux petits yeux jaunes, là. À moins que ce soit un chipmunk. Et merde, Phil, il est mort, quoi. On a perdu Jack, on a perdu Phil en 5 minutes, quoi. Nadine tried everything, but she couldn't save him. Oh God. No. Bah, si. Donc on se retrouve à 3 nanas et un mec, quoi. We'll have to mourn later. First, we gotta hide these Blackburns so more don't come after us. Where's Ackerman? He left. Turns out he was no hero after all. He what? Can't say I'm surprised. À partir du moment où des jeux non sortis obtiennent le GOTY, quel crédit est à côté à ces histoires de GOTY? Oh, moi, très peu, hein, pour moi, les Game Awards, j'en ai strictement rien à faire, parce que ça me concerne en rien. Tous les jeux qui sont présentés, il n'y en a pas un que je touche, quoi. Enfin, même dans la catégorie 1D, Hades 2, des jeux comme ça, j'y touche pas, quoi. Donc moi, je regarde juste par curiosité, quoi, voilà, quoi. Je suis juste par curiosité, quoi, mais je base pas mes jeux sur le GOTY ou sur les prix qui sont décernés, quoi. S'il y avait des Game Awards et des point and click, oui, là je serais à fond dedans, mais il y en aura jamais. Hein. En 10 ans de showcase comme ça et de Game Awards et autres, quoi, il y a une annonce qui m'avait fait de l'œil, quoi, c'est quand Tim Schafer était venu d'outre-tombe pour proposer Return to Monkey Island, quoi. Et il avait eu droit à un trailer d'1 minute
Je crois que c'était au Summer Game Fest, un truc comme ça. Voilà, il y a eu un trailer d'1 minute parce que c'était Monkey Island et que voilà, ils se sont dit c'est bankable quoi. Donc voilà, j'ai eu droit à un trailer, mais sinon rien du tout quoi, ma cache. Moi, je me suis bien amusé parce que je le prenais à la légère, en mode full evil, génocidaire, hein, super, super, mais j'étais pas dans le RP sérieux. Alors que j'adore être ultra sérieux dans plein de jeux. Ouais, je te comprends. Hein. Bah, si t'arrives pas à t'attacher au personnage, c'est un peu dommage, quoi. Moi, je suis même plus attaché à ces persos-là, quoi. Come on, we have work to do. Putain, Carmen, il se barre comme ça, quoi. Putain, si on l'avait fait ça hier soir, quoi, j'aurais pas dormi de la nuit, quoi. Well, where to begin? We lost someone special today. Bah, El Gringo. General Filomeno Marquez. We knew him as Phil. Phil was a man of many talents, including a gift for music. He was always ready with a song or a tune. He brought us together in fellowship and laughter. Phil was always good-humored, even in the direst of circumstances. He always kept his spirits up and inspired others. Not that he didn't face the darkness. Wherever he found it, he fought back against it. And finally, Phil was undeniably a hero. He was a devoted champion for the people of New Spain and a loyal friend to his companions. He was brave, passionate, and honorable. The revolution has lost a great man. Above all else, he was selfless. Phil took a bullet for me. He made the ultimate sacrifice for a friend. I can think of nothing more honorable. Nous avons eu de la chance de le connaître. Nous allons trouver le responsable de sa mort. Bah non, on l'a tué. Merde. Farewell, friend. Oh, pardon. Je suis vers la fin de Slender Trade. Les énigmes commencent à être relous. Ah bon? Ah là là. Ah, il est bien ce jeu pourtant. C'est vrai, la fin te crispe un peu, quoi. Ouais, il y a un certain ordre à faire dans les actions. Je sais pas où t'en es exactement, mais si je vois la scène, ouais, il y a un moment, ouais, il y a un ordre précis à faire des choses, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, quoi. Pour moi, ça a été un des 3 meilleurs jeux de... Quand j'ai voté pour les Plays Adventure d'Or, je l'ai mis dans les... We lost Phil. Je l'ai mis dans les trois jeux préférés de 2025. Ah, mais il est excellent, car j'en suis à la carte perforée dans l'usine. Ah, ça va, ça encore. C'est faisable, ça. He was always ready to lay down his life for a worthy cause. Guess saving the lives of your friends qualifies. He was a good man, and a fighter to the end. Puis il m'avait fait pas mal réfléchir, c'est le Notrad sur la fin, quoi. Il m'avait fait poser pas mal de questions, quoi. Jake's gone too. Damn him. Casse-toi, quoi, Jake, quoi. Qui l'a eu dire? Bon, peut-être pas, mais bon. C'est un pleutre. Anyway, we finally made it. El Presidio. Alors c'est quand même lui qui nous a embarqués là-dedans. C'est ça le pire. C'est qu'il nous a embarqués là-dedans et à quelques kilomètres d'El Presidio, maintenant qu'il a les Blackburn aux fesses, le bagot il a plus d'importance, quoi. Donc en gros, nous on prend tous les risques, quoi. Bon, ça fera une part de plus, hein. We were supposed to pick up Dr. Clark's trail here at the Jolly Good Club, but I'm not sure what good that will do us now. Those of us who are left. On devait aller au Jolly Good Club, c'est vrai. Ça y est, on est enfin arrivé à El Presidio, les amis, quoi. Les petits amis. Hein. Moi aussi, j'achète des vues sur Twitch. Hein. J'achète des vues pour mes stats. N'est-ce pas? Un juju. Everything's changed.
There she is, El Presidio. It's grown since I was last here. Cities have a habit of doing that. Goodness, it's huge. How will we ever find what we're looking for? Shouldn't be too tough to find our way around. Tu l'as toujours su. Eh oui. Enfin, faut pas le dire aux autres, hein, ce blois, mais le chèque, je te le donne dans quelques jours pour ta présence. Puis tranquille aussi. Hein. Puis les autres, je donne juste des petites piges d'une ou 2 heures. Voilà, 5 € pour que tu restes 2 heures. Il n'y a que ce blois et tranquille que je paye de manière mensuelle parce qu'ils sont toujours là, donc voilà. Voilà. S'ils font des commentaires, c'est pas pour rien, quoi. We just need to find a safe place to park the wagon. Oh no, this is the end of the line for me. Ah ouais? What? Our deal was I get you to El Presidio. Here we are. Ouais. Our business is concluded. But I thought... No hard feelings, Leger. The journey's been interesting for sure. Good luck finding that fortune of yours. I'll be in town a couple more days, Nadine. Come find me when you're done. Ouais. Bon, si on va voir le bus de retour, on a que quelques jours, quoi. Sinon, on rentre à pattes. What do we do now? Salut, tic-tac. Suppose we should find a place to stay. Non, on n'est plus que 3, quoi. Putain, on passe de 6 à 3, quoi. Ça fait bizarre. We'll need to plan... Good evening. I'm terribly sorry to interrupt, but are you Miss Harley Leger? Spitfire Harley, s'il te plaît. Depends who's asking. My name is Timothy King. I've been sent to welcome you to our fair city. Comment ça, t'as été envoyé? Qui c'est qui est au courant qu'on arrive? Y a personne qui est au courant qu'on arrive? À part les Blackburn? Thanks? C'est louche, ça. My employer is quite keen to meet you and your associates. There's a carriage waiting to take us to the offices of Vespuccia Petrol. Vespuccia Petrol? Please, follow me if you would. Non, non, non. Je m'en pas en calèche avec des inconnus. Sorry, but I don't get into carriages with strange men. I think it'll be okay. Besides, we've got him outnumbered. Ouais. Fine. Let's go then. Ouais, tu vends la mèche, hein. Surtout que je te paye bien tranquille. Hein. Je dis pas les montants, mais ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver en tant que simple viewer. Même les lurkers, je leur donne un petit billet. Quoi. Un peu moins, mais... Ils sont là pour se faire produire au camping Vamos à la Playa del Presidio de son start. Soirée Coxboy. Far West. Avec tous les retraités. Ah. Toutes les EHPAD en feu. Mais c'est bien aussi d'avoir de vraies énigmes. Il est très bon, ce Slender Thread. Mon frère aussi s'y aimait. Bah, tu vois, déjà, si je devais comparer les deux jeux, là, Rosewater et Slender Thread a beaucoup plus d'énigmes, quoi. Largement. Peut-être qu'il est moins romancé, moins scénarisé que Rosewater, mais en termes d'énigmes, il n'y a pas photo, quoi. Slender Thread est un peu plus intéressant. Et un peu plus dur, surtout. Mais bon, on remercie quand même Grodislav Studio d'avoir fait ce jeu. They're here, ma'am. Puis surtout qu'après, il faudra qu'on fasse le préquel de cet univers-là avec l'Amplay City, quoi. Avec toute l'histoire du Dr. Clark, quoi. Thank you, Timothy. Et c'est qui, elle? Qu'est-ce qu'une mania du pétrole nous veut? Miss Leger, please come in. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec une entreprise de pétrole, quoi? Welcome to El Presidio. I hope your journey here wasn't too unpleasant. Oh bah, si tu savais, hein. How in the ether do you know who I am? I appreciate you must have many questions, Miss Leger.
shall gladly answer them, but first permit me to ask one of my own. Mhm. Where is Mr. Ackerman? Ah. Ce pleutre. Il s'est enfui après l'embuscade par les Blackburns, je ne sais pas et je m'en fiche. Vous connaissez aussi Jake. Il s'est enfui après l'embuscade par les Blackburns. I haven't a clue. We were attacked by the Blackburns and he turned tail and ran. I see. Pity for him. This is a blatant breach of contract. Quoi? Quel contrat? Attends, ne dis pas qu'il devait nous livrer à quelqu'un. Beg pardon? Quoi? My name is D.W. Shaw. I am the owner and operator of Vespuccia Petrol. Et alors? Last week, I met with Mr. Ackerman in Rosewater to discuss a business proposition. Oui. I engaged his services to track down Dr. Bennett Clark and bring him to me. Non. Ah, le salaud, quoi. En plus, il nous a même pas dit la véritable mission que... Putain, là, d'un coup, Ackerman, il me déçoit, quoi. Déjà qu'il se barre comme ça, mais en plus, il nous avait caché qu'il avait un but secret, quoi. A few days ago, I received a letter informing me he was on his way here along with the team he had assembled. He seemed confident you had found a significant lead as to Clark's whereabouts. Ouais, donc en fait, c'était plus important de trouver Clark que son magot, quoi. But now, you tell me he has abandoned your group and the assignment. Mhm. This puts me in a rather awkward position. C'est pas notre problème, hein. But perhaps all is not lost. You've come this far. I see no reason why you can't finish what Mr. Ackerman started. Qu'est-ce que vous dites? Je me presse un peu de le finir pour faire le deuxième Darkside Detective sur... Ah! Ouais, c'est une autre ambiance, quoi. Ah, les Darkside Detective, ils sont pas gratuits, hein, non plus. Hein. On croirait comme ça, mais... Je voulais dire Cowboy, ouais, parce que Coxboy, ouais. Heureusement que t'as pas dit Cockboy, mais... Ouais, ça sonne bizarre, ouais. Je croyais que c'était pour chercher l'argent de Clark, bah oui. Pourquoi avez-vous demandé à Jake de chercher le Dr. Clark? Bah, sûrement pour l'exploiter, pour l'enfermer dans une cage et chercher l'éthéricité pour avoir le monopole, pour être riche. Voilà, enfermer Clark dans une cave, lui dire tu bosses, et après passer du pétrole à l'éthéricité et être riche pour 100 générations. Alors, serons-nous payés pour ça? On s'en fout. Je croyais que c'était pour chercher l'argent de Clark. We came here looking for Dr. Clark's missing fortune. Bah oui. You mean the man himself was the target all along? Eh ouais. Missing fortune? What missing fortune? Eh ouais, putain, on s'est fait rouler dans la farine, quoi. Jake said Dr. Clark left behind a bunch of money when he disappeared. I see. I haven't a clue why he chose to mislead you. Perhaps he felt a treasure hunt would be more enticing. Putain, je fais plus jamais confiance aux artistes de rue. He certainly did have a flair for the dramatic. Ouais. A risk of hiring a stage entertainer. But the truth would have had to come out eventually. Mhm. My agreement with him was quite clear. 25,000 crowns in exchange for bringing me Dr. Clark. C'est pas cher, hein, pour avoir le monopole de l'éthéricité. C'est pas cher payé, hein. The same agreement applies to the three of you. Ah. So you're telling me Clark's still alive? Alive and, ironically, somewhere in El Presidio. What exactly was this lead you found? Right before he disappeared, Dr. Clark was invited to stay at the Jolly Good Club. Ah, yes, I know it. Quite exclusive. I myself have never set foot inside. You intend to search for him there? Seems the best option. Bye. Very good. You'll find the club on Cedar Avenue between Gull and Hare Street. Est-ce qu'on a dit qu'on a été aidé, là?
On n'a rien conclu là. In the meantime, I will ensure your stay here is comfortable. Mais non, on n'a pas accepté là. Oh. I've reserved rooms at the Presidio Hotel on the other side of town. You must be exhausted. I'll have Timothy summon a coach. Mais oh, on n'a rien conclu là. Oh. Enjoy your rest. Should you need to speak with me again, you may return here. Good night to you. Ok, on n'a pas d'autre mot à dire. Le lendemain soir. I can't remember the last time I slept in such a comfortable bed. La seule réponse valable à cet aristo-hôtel, je déteste les animaux préhistoriques partouzeurs de droite, c'est de la merde de mélanger partous et politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre que... Oh là là, Neither can I. va te faire branler, Trotsker. So what's our plan for tonight? To see what we can find out at the Jolly Good Club. Je déteste. A painting of a city street at night. The architecture looks more like something you'd see back east. En plus, je suis sûr que la vieille dame là, elle doit être de droite, quoi. Mais... Bonsoir, Data. Monde de merde. Ah, c'est ça. Ah, Data, il y a Septimus qui voulait te parler d'un jeu qu'il a adoré, notamment pour la profondeur de ses personnages et la qualité d'écriture. N'est-ce pas, Septimus? Je crois que t'as une déclaration d'amour à lui dire. Une peinture de rue de la ville de nuit, la chargeur ressemble plutôt à quelque chose que l'on verrait à l'est. A snowy winter scene must count as an exotic landscape around here. A painting of an ore mine. Maybe it's meant to be motivational? A full day's sleep did me good. Oui, de profondeur des personnages, profondeur des émotions, ce que tu veux, quoi. It's not that cold out, but a fire still feels nice. A portrait of a young soldier in uniform, practically still a kid. It's a sketch of something? I can't tell what. Big family. Maybe the hotel owners? Ah, This banana looks nice and ripe. petite dédicace à Goden, hein, que j'ai regardé ce matin. Tu casses des gueules, mais de temps en temps, tu manges une orange, tu manges des cerises, tu manges une fraise. Très bon pour la santé, quoi. Lol. Hey, Danny? Yes, Harley. Bien sûr, son jeu préféré, Baldur's Gate 3, et sa fabuleuse écriture et ses personnages d'une profondeur inégalée, à commencer par le bouffeur d'items graphiques. Ouais, comme dirait Coach Vaïd, j'ai vomi. Alors, que penses-tu de la vieille dame partouzeur de droite? What do you suppose Shaw's interest in Dr. Clark is? À ton avis? Pognon! Could be anything, really. But I'm guessing it has to do with making her money. Bah oui. Fric plus pognon. Je suis vraiment désolé pour Jake, mon nom. Film me manque plutôt. J'espère que Lola va s'en sortir. Ah, film me manque. Poor Phil. I really miss the guy. Me too. It's not the same without him. I really hope things don't fall apart for his revolution. Me too. But that's not really up to us. Miss Johnson really went through it with us. Hope she'll be okay. I think she will be. At the very least, she's got a new dog friend to keep her company. Hey, Nadine. What do you suppose Shaw's reason for wanting Clark is? An excellent question. My guess would be to hire him? Bah, Though I've no idea for what. plutôt l'exploiter, oui. I can't believe Phil is gone. I know. I miss him too. I know you did.
Don't go beating yourself up. Pardon. De temps en temps, ma souris double-clique et ça fait passer un dialogue. Je suis désolé. Think of it this way. The last thing he saw was the kind, compassionate face of someone who cared about him, trying to help. That's more than a lot of folks get at the end. Yes, I know. C'est pas faux. I think the best way we can honor Phil's memory is to finish what we came here to do. You're absolutely right. Do you suppose Miss Johnson will be okay? She's a very strong person, but she is quite expert at hiding her feelings. More gets to her than she lets on. You think? I know. You don't think she's really cold and heartless, do you? She's just careful about who she lets in. It's hard to trust when you've been burned too many times. I suppose I can relate. Ouais, moi je parle plus de Jake. C'est fini. Alors, c'était pas plaisant de devoir sacrifier tous les items utiles pour le mage en craving. Bah, j'ai surtout sacrifié des neurones à une œuvre qu'il ne méritait pas. Attends, tu parles du Gotti, Data, un peu de respect quand même. Respecte les Gotti, là. Mais c'est le jeu de l'année, et le directeur, voilà. Mais le directeur du studio vient nous expliquer sur tout le plateau que c'est un bon jeu. Bah, il faut bien qu'il vende sa lessive, hein. Normal, hein. Enfin bref. Bon, bah... allez, We should get a move on. Maintenant que j'ai mangé une banane, on est parti. Non, il donne des leçons aux autres. Oui, en passant, hein. Bande de nuls. Regardez, nous on sait faire un vrai RPG. It's full of tools. Good evening, sir. Hello, what can I do for you? Qu'est-ce que vous faites? What are you working on up there? Just fixing the hotel sign. Alors, son jeu pue du fion. Où ça nous mène, la folie des hommes? On court tout droit à notre perte. Je suis venu m'excuser. Je pensais que ça te ferait plaisir. Bon, pour le grand plaisir serait que tu te calmes, gros blaireau. Je sais. New management's looking to spruce the place up. Promised me a new tool set too. Can't complain. Il est déjà 9h là? Pardon. Something wrong with your current tools? They're old and rusty. Need a replacing years ago. But hey, better late than never. I'm most looking forward to a new drill. Old one could hardly make a hole in a bar of soap. Vous pouvez me parler des présidios? Got any tips for what to do and see around here? First time visiting, huh? Annabro Square Park is a nice spot to relax. Closed after dusk, of course. I'd say the wharf's the beating heart of the city. But it gets pretty rough at night. It's just northeast of here. For a taste of the Far East, there's Chinatown. That's on Annabro Square Road between Finch and Gull. Communicating with the folks there can be a challenge. Although, I suppose your friend could help. Thanks. That's very helpful. Baldur's Gate 3, ce jeu de la honte, carrément. Et la série, bien sûr, va être adaptée de cet épisode. On a hâte de la regarder. Hein. Il y a des gens qui ont maté la deuxième saison de Fallout, parmi vous. Moi, j'ai regardé la première, quand j'étais chez mon voisin. J'avais pour une des rares séries que je suis allé jusqu'au bout. Je trouvais ça pas mal. Mais je suis pas un expert en Fallout, quoi. Ouais, Fallout, c'est plutôt sympa, hein, je trouve. Et la saison 2, apparemment, c'est bien aussi. En même temps, les Donjons et Dragons, c'est un naufrage en 2026. Ouais. Pouvez-vous encore me parler des endroits à voir? Connaissez-vous le Jolly Good Club? Sure, I've heard of it. Real fancy place in the north part of town. Never been inside. That sort of place ain't for people like me. Bah non, t'es un gueux, toi. No disrespect, but I doubt they let you in either. Attends, c'est select à ce point, là?
Avez-vous déjà entendu parler du docteur Bennett Clark? Have you heard of Dr. Bennett Clark? Can't say I have. Sorry. Thanks for the chat. I'll let you get back to work. Evening to you. It's full of tools. You see the drill. Ah, et si on trouve une chignole, on lui donnera. Eh ben, The Vespuccia Petrol Building. Shaw really does have a great view of the city, when it's not all blocked by fog, anyway. on va aller par là. Oh, une map. Après 15 heures de jeu. Ça y est, on a une map, les gens. On va pouvoir se balader. Enfin, si, je dis une erreur. Il y avait une autre map au début du jeu, mais elle était beaucoup plus petite. Le giga malaise, quand ils vont adapter Shadow Earth, ils se rendent compte qu'en vrai, c'est juste une Dark Sasuke. Et moins connu, il y a la série Twisted Metal, qui est aussi une très bonne adaptation. J'espère qu'ils vont inclure la loterie du lancer de dés dans la série. Oula. Même dans Fallout, il y a le VATS. Le VATS. Oula, je sais pas s'ils vont s'aventurer. T'imagines quelqu'un qui connaît pas du tout Fallout et qui voit ton perso principal jeter des dés pour savoir s'il peut tuer quelqu'un. Je sais pas si ça va avoir du succès, quoi. Et puis il y a un prochain Silent Hill qui va bientôt être fait par le réalisateur qui avait déjà fait la première adaptation. Et il me semble qu'il y a un prochain Silent Hill un prochain film. Alors je peux aller là, donc ça c'est là où il y a la mania du pétrole. C'est quoi ça? Ça je sais pas. Je peux aller là. C'est quoi là? On dirait... Ah, c'est le parc. Ok, ça c'est le parc. Ok. Donc il y a 3 endroits. Le pétrole, le parc, et puis... Ah, mais c'est là où on est, l'hôtel. Attends, j'ai du mal à regarder, c'est pas possible. Bah écoutez, on dirait pas. On dirait pas. Donc si je vais là, voilà, je retire là. On est d'accord. Alors, le mage en craving, le guet caricatural, plus le vampire. Avec un peu de chance, ce sera un bon granat, bien nana, bien drôle. Tu parles toujours de Baldur's Gate 3 là, quoi. Il est déjà sorti, Silent Hill 2. Ah, il est déjà sorti? Ah, c'est une bouse? Ah mince, quoi. Ce ne sont que des séries de deuxième écran. Quoi en attendre? Bah ouais, hein. C'est ça malheureusement. Hein, mais une bonne adaptation, un bon film, une bonne adaptation d'un bon jeu. Je sais même pas s'il en existe un. De bonne adaptation, quoi. Mais vraiment, une bonne adaptation, fidèle, bon film, d'un bon jeu. En film, bah jusque-là, je trouvais que le premier Silent Hill était un de ceux qui était le moins mauvais. Même s'il avait pris des libertés et que c'était sa version de Silent Hill, quoi. Mais... Ah, les Mario, ouais, peut-être les derniers là en image de synthèse. Ouais. Pourquoi? Ouais, je peux pas dire non. The park's closed at night. Mais moi, je pensais plutôt à un vrai film avec des vrais acteurs, quoi, tu vois. Oula, vous écrivez beaucoup cet après-midi. La série God of War aussi, visiblement, c'est une adaptation du 2018. J'adore Christophe Gans, mais son dernier film que j'ai vu, c'était de La Belle et la Bête.
le gars a perdu son mojo. Ah. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Ouais, tu peux le mettre dans le top 3. Donnez-moi le poste du réalisateur, j'en fais la meilleure série de ces 15 dernières années, en m'inspirant de ce que j'ai fait, à commencer par le mars 2000. Devant la porte du druidique rouvre avant même le premier dialogue. Après, pourquoi vouloir prolonger l'expérience qui se suffit à un média pour aller sur un autre? Oui, non mais ouais, on est d'accord, quoi. Ça peut rester. Non mais vu que c'est la mode en ce moment, vu que c'est la mode d'adapter parce que c'est facile, tout le lore est déjà là, l'histoire est déjà là, les persos sont déjà là. Quitte à surfer sur la vague et se faire du pognon, bah autant marquer le coup en faisant un film qui va marquer les 10 prochaines années, quoi. Mais bon, ils se donnent pas la peine là, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Ils écrivent beaucoup, ils sont payés plus que moi, ouais. C'est ça, quoi. Maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient être payés en écrivant sur le chat, tout le monde participe, maintenant se bat, t'as vu. Tout le monde va avoir son petit billet, là. Yes? Qu'est-ce que vous faites ici? Why are you standing around the park at night? I'm waiting for someone. Une péripapéticienne? Can you tell me about El Presidio? I'm new in town. You don't say. Bah si. The city has plenty to offer. It depends on what you're seeking. Connaissez-vous le Joli Good Club? Do you know anything about the Jolly Good Club? Only that I could work 1,000 years and still not have enough money to be a member. Would you happen to be familiar with Dr. Bennett Clark? The mad inventor who blew up the Lamplight City Expo with his illegal doomsday weapon a few years back? C'est bien lui, oui. Never heard of him. Ok. Donc c'est bien du cash-grab, ouais, c'est ça, quoi. Et puis, je note la qualité des commentaires aussi. Hein. Si tu fais une mauvaise blague, 50 centimes. Si tu fais une bonne blague, c'est 2 €, quoi. Les super-héros, ça ne marche plus. On va en avoir plein d'adaptations, j'y vais maintenant. Bah, Last of Us, tout ça. Y a pas Tomb Raider aussi qui devait être adapté, quoi. Je sais même plus. Hey, Nadine. I'm trying not to be overwhelmed. All these buildings and streets. How does anyone find their way around? It's unlike anything I've seen before. I'm glad I got the chance to visit. Mais bon, est-ce qu'un jour Monkey Island sera adapté en série ou en jeu vidéo? Est-ce qu'un jour un seul point and click sera adapté en série ou en jeu vidéo? Je vous pose la question. Même Monkey Island, le plus bankable, je ne pense pas. Il serait marrant d'avoir des bagarres d'insultes en vrai. Pourquoi Jack nous a-t-il abandonnés? Moi je parle plus de lui, hein, c'est fini. Hey, Danny? Yes, Holly. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être de retour à El Presidio? How's it feel to be back here? Hard to say. I'm glad to be back, but I'm also reminded why I left. Kind of an odd feeling. Je sais pas, moi je me sens bien à Nancy. Hein. Une ville de taille humaine. Ni trop gros, ni trop petit. We're on Cedar Avenue. Après, la campagne, c'est bien aussi. Hein. Moi, le seul problème à habiter à la campagne, c'est que sans permis et sans bagnole, c'est compliqué. Hein. Alors, donc la carte, c'est un peu agrandi ici. Il va falloir trouver la bonne personne. Pourtant, on a interrogé l'ouvrier là qui nous a dit exactement où était le club. Ah, c'est là. On va voir. C'est là. Goodness, this place is bustling. Watch yourselves, friends. Big cities aren't always kind. Oh non. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, Tomb Raider avec Sophie Turner.
Il y a eu toute une série de films avec Angelina Jolie. Oui, c'est vrai. Oui, il y a eu des anciens films. Ouais. Je trouve qu'Angelina Jolie, ouais, c'est une de ceux qui lui ressemblait le plus à Lara, mais bon. Il y en a eu tellement. Ils ont fait We Twisted Metal, qui est assez peu connu en vrai. T'avais une émission toute pourrie d'insultes sur MTV il y a bien longtemps, c'est vrai. Mon Dieu. Après, les gens en redemandent, il serait idiot de ne pas produire ce genre de choses. Bah ouais, c'est de l'argent facile, hein. Tout est prêt. Tout est prêt. Il y a le lore, les persos, les intrigues, les personnages, leur personnalité. Il y a juste à adapter, quoi. Et si t'as le courage, tu fais une histoire originale. Et si tu veux vraiment de l'argent facile en faisant le moins d'efforts, bah tu suis une histoire qui existe déjà. Et voilà, quoi. En plus, la saison prochaine, ils montent en Ligue 1 pour le derby avec Strasbourg. Oula. Tu parles de qui, là? Tu parles pas de nous, quoi. Tu parles du Mans? Ou tu parles de Nancy? Bon, là, si je voudrais bien. Hein. Je voudrais bien, mais t'as vu le classement, t'as vu où on est au classement. Là, ce vendredi, on a un match capital contre Grenoble, quoi. C'est le 12e contre le 14e, quoi. Nous, on est 14e, Nancy. On est juste au-dessus des relégables, quoi, mais ça se joue entre la 10e et la 16e place, ça se joue à 3 points, donc c'est chaud. Mais la semaine dernière, on a quand même battu 3. Hein. C'était quand même une petite perf. Hein. Enfin, une grosse perf. Il faut être sélectif, The Last of Us serait annulé. Moi, franchement, quand j'ai vu la gueule d'Ellie, quoi, ça m'a pas donné envie de regarder la série. Je fais, non, tu ressembles pas du tout à Ellie. Même le gars, là, Joey, non, pardon. Mince, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Après une bonne adaptation, tout est prêt, sauf le talent. C'est ça. Ouais. Moi, ça va. Je suis supporter de... Ah, t'es Lensois. Oh là 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 là. Oh, la saison de fou que tu vis, quoi. Bah, là, en ce moment, il fait bon d'être Lensois ou Lyonnais, là. Ou Toulousain. He's sleeping one off. Pardon, je reviens au jeu, là. Je suis pas habitué à ce que Hey, Nadine. à ce qu'on me parle beaucoup sur le chat, donc j'en perds le jeu. Pardon. She's just doing her job. Et oui, c'est une dame de joie. These two are engaged in some highly emotional quarrel. An attorney's office. I'll be sure to stay far away. Des avocats. Donc il y a un saloon, ouais. Hey, Danny? Yes, Holly. Hard to tell which is more the ass. She's minding her own business, but that one fellow seems very interested. You're tying one on and watching the world go by. Allez, on va prendre un verre. Wow! This place is packed with stuff. C'est pas un bar, c'est pas un saloon, c'est un prêteur sur gage. Et encore dans The Last of Us, Bella Ramsey, c'est même pas la pire, c'est même pas le pire. Tu veux dire, c'est l'actrice de... Je connais pas les noms d'acteurs. Hein. C'est l'actrice de Ellie. Ouais, peut-être que niveau performance, c'était sympa. Hein. Mais moi, j'avoue, j'arrivais pas à m'identifier à Ellie en la regardant. Seems there wasn't enough wall space for these. Même Joël. C'est Joël, pas Joël. Cheap art. The kind you'd expect to see, well, in a pawn shop. Everything you'd need to start your own farm. These look expensive. Probably not the wisest idea to keep them so close to the door. Lots of different types. A collection of rather creepy dolls. I hate the way their eyes seem to follow me. J'ai jamais compris la peur des poupées, quoi. J'ai jamais compris ça, quoi. Dans les jeux d'horreur, les films d'horreur, moi, quand tu mets des poupées, mais ça me fait rien du tout, quoi. Les gens ont peur des poupées dans les films d'horreur, quoi. An authentic bone china tea set. Hate to see the price tag. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, là?
Ask about our special behind-the-counter items. Oui. A variety of pistols under lock and key. Et bien une sonnette, ouais, voilà. Yes, can I help you? Alors, qu'est-ce qu'il y a acheté derrière le comptoir? You've got an impressive selection, but I was wondering what you had behind the counter. Got some jewelry, some repair kits, and a set of lockpicks. Ah. Combien pour les passe-partout? I could use the lockpicks. What's the price? 10 crowns. Je prends. Okay, I'll take the lockpicks. Je sais plus comment And there you go. Just don't even think of using them here. Eh. Quite a shop you've got here. Glad you like it. How did the ship get up here on land? The city extended the shoreline when it built the new breakwater, brought the land to the ship. About that time, some big trading company went bankrupt and couldn't pay the upkeep on its derelicts. So the harbor authority seized them, converted them to lodgings and shops. Anything you can tell a first-time visitor about this city? If you're not feeling it in your legs yet, you will soon. Something to look forward to. Honestly, who thought it would be a good idea to build a city in such a hilly place? Savez-vous quelque chose sur le Jolly Good Club? Know anything about the Jolly Good Club? Never heard of it, sorry. Il n'y a pas une carte tout simplement de la ville, quoi. J'aimerais vous vendre quelque chose. Ah bon? I have something to sell. Okay, what? Qu'est-ce que j'ai? Ah, cette boîte à thé? Bah oui. I have this tea caddy. How much would you say it's worth? That is a rather nice piece. Ouais. I can pay you 16 crowns for it. Oh. You've got a deal. Et ben voilà, on est renfloué. Appreciate the help. Sure. Proprietor, Meredith Benelli. Ouais. C'est tout un tout en fait. L'adaptation est mauvaise. Ah, toujours de The Last of Us. Benelli, huh? I wonder. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? What do you need? Avez-vous été marié à Michael Bonelli? You wouldn't happen to have been married to a man named Michael Benelli? You knew my husband? No, but I recently met his former captain. Ah. What? Captain Boylan? He's alive? Bah oui. Yes, it's a long story. Please, spare me. I've no need to dredge up the past. Appreciate the help. Sure. Alors. C'est que de la déco. On a un passe-partout. C'est déjà ça. Là, il n'y a pas grand-chose. Ah, je peux aller là. Ah, là, c'est l'entrée du saloon. Bah non. Non. Par là. Ah. Ce décor-là, ça me fait penser à Guibous. Je sais pas pourquoi. Des carottes. This place has everything. Oranges, coconuts, lemons, pears. Some of these fruits I've never seen before. Ah bah, à l'époque, c'était exotique. Good evening, sir. Evening. Get your fruit here. Pears and oranges, only 2 crowns. Lemons for 3. Coconuts for 5. Tell me what you're looking for. Alors, ça, on peut même pas lui acheter, quoi. You get many customers at night? Oh, sure. You came from the central part of the wharf. I'm sure you saw how lively it is. Plenty of folk from the saloon come by, sucking on lemons and oranges before bed eases the hangover to come. That's what they say, anyway. Who am I to argue? What can you tell an out-of-towner about this city? Watch your step round here.
Many's the time I've seen visitors lose their way in the fog and take a plunge into the bay. Do you know anything about the Jolly Good Club? Sure, I deal with them from time to time. Can't tell you much more beyond their fruit-buying habits, though. Would you happen to be familiar with Dr. Bennett Clark? The scientist? I've heard his name, but I don't know much about the man. I'll be off. If you need fruit, you know where to find me. I'm open all night. Toute la nuit. Bon, je suis motivé. Pour vendre une noix de coco à 5h du matin. Good evening. Evening to you. That boat yours? Sure is. Use her to fish during the day, but sometimes I take folks for a sail. The price is right, of course. And what is the right price for a ride? Depends. A cruise around the bay will run you 20 crowns a head. 25 couronnes par tête. If you had something specific in mind, we can negotiate. I'd like to know about this city. Oh, I love it here. There's a reason they call it the mouth of the West. We get all kinds coming through here from other provinces and other nations. El Presidio's been growing like crazy. Can't wait to see where it goes. Et en fait, c'est l'équivalent du Havre, quoi. Dans le port du Havre. Know anything about the Jolly Good Club? Never heard of it. Sounds like it's for fancy types. Ever heard of Dr. Bennett Clark? Wasn't he the guy who blew up those people a few years back? Yes, I suppose he was. That's all I know about him. Sorry. Thanks for the chat. See you around. Ok. Commencer à m'ennuyer avec le port. On peut se déplacer? Ah oui, on peut se déplacer. Ah, ok. C'est pas une carte statique. On va essayer d'aller tout au sud. Ça, c'est l'hôtel. Hein? Kier Street. Arboy. Qu'est-ce qu'il nous avait dit le... Qu'est-ce qu'il nous avait dit ce monsieur là? Il va falloir que je le note. Good evening. Hello! Remind me what we should... The wharf, just to the northeast. On vient, on en In vient. Chinatown, on Annabro Square Road, between Finch and Gull. Ah, donc, Chinatown. C'est Square. Je note tout. Square Annabro Road. Entre Finch et Cut Street. Ok. C'est tout? Remind me... The in China. Ah, c'est tout? Thanks for the chat. Evening. Il me semblait qu'il nous avait dit que... C'est pas grave. C'est pas grave, on va trouver tout seul. Hart Street et Arbor Avenue. Arbor Avenue, Gull Street. Donc ça c'est l'Arbor Avenue. Ça c'est Gull Street. Du coup si je vais là... Ah, Gull Street et Iglesia Avenue. Non. Donc il faut que je remonte encore. Ici. Gull Street et Grande Avenue. Ok. Gull Street. Connershurst. Ok. Est-ce qu'on est toujours sur Gull Street ici? Oui. Gull Street et Enebroso. Ouais. Gull Street, Delaware Avenue. Ouais. Il faut que je trouve le Finch Street. Cedar Avenue. Ouais. Gull Street et Bookswood Avenue. Ouais.
c'est où? Entre Finch et Gull Street. Alors, je peux pas aller plus haut. Gull Street. Bah, je sais pas. Ok, ça marche, Septimus. Bah, j'ai fait tous les croisements de Gull Street et y a rien, quoi. Ah, Finch Street. C'est ça, là, c'est là, Finch Street? Ah, c'est ça, Finch Street. Donc, il y a Finch Street ici. Et là, Gull Street. Donc, Gull Street, Finch Street. Donc, à côté du Square et Nebro Road. Donc, en gros, c'est un bâtiment. Donc, Chinatown, c'est entre là et là. Voilà, Finch Street. Embroso. Square Embroso Road. Enebro. Ça c'est Enebro Square, ok. Si je vais par là, il y a toujours Enebro Square. Ouais, bah le square il est là, quoi. Je reviens à Finch Street. Je vois pas où ils veulent en venir, quoi. Montre-moi les endroits où je peux aller et voilà, quoi. Bon, on va aller voir. On va aller voir la manette du pétrole. Hein. On n'a pas autre part où aller. On dirait la maison de Montgomery Burns, quoi, qui surplombe Springfield. Welcome back, Miss Leger. Mrs. Shaw? Yes, Miss Leger. If we are going to be working for you, I'd like to know some more about you. My, you are inquisitive. How did you come to be the head of Vespuccia Petrol? My late husband founded this company. He was a very clever man. Fortunately for him, he recognized my business acumen and relied exclusively upon my counsel. I ran the company for many years in his name. After his passing, that fiction was dispensed with. Have you lived in Vespuccia long? Oh, about 30 years now. For some peculiar reason, Vespuccians seem to accord an English accent more respect, so I kept it. What do your initials stand for? Dorothy Wilhelmina. But simply DW has proved more expedient for my purposes. Anything you can tell a first-time visitor about this city? For such a young city, it's bursting with opportunity. Everything back east is all used up. I wouldn't be surprised if El Presidio outpaces New Britannia within 2 decades. Why exactly do you want Dr. Clark? It's quite complicated. I haven't the time to go into detail. Suffice it to say, I wish to make an offer of employment. Oui, bah, ça semblait évident. Why would an etheric researcher want a job at an oil company?
All that need concern you is the fact I'm paying you to procure him. What made you decide to hire Jake, of all people, for this job? His reputation as a capable agent. His intervention in the Boakes affair, for instance. I needed a man found and brought in discreetly, and Mr. Ackerman was already in Rosewater, where the trail began. It seemed auspicious at the time. Alas, we all make mistakes. Can you tell us anything more about the Jolly Good Club? It's a club for the well-to-do men of the city to gossip and talk politics. Rather puerile, if you ask me. I can't imagine how you plan to get inside. Without Mr. Ackerman, you seem to be at a disadvantage. We'll find a way. That's what I like to hear. I think that's all. Thanks. Very good. Ah mais, elle nous a rien dit de spécial. Hein. Elle nous a rien dit de spécial. Bon, on va où maintenant? Il faut débloquer les lieux, quoi. J'arrive même pas à trouver Chinatown. J'espère que c'est pas du pixel perfect, quoi. Attends, je peux pas cliquer là-dessus. Attends, si, je peux cliquer là-dessus. Là où elle va? Elle va où? Hein? Pourquoi t'es allé jusque là? Attends, on va faire un test. Ink Street. Ah non, elle suit juste ma souris. J'essaie de comprendre. Bon, si je vais là. Est-ce que tu vas aller juste là? Oui, donc ça sert à rien. Bon, bah, je vais retourner là. Ah, ou alors, si j'ai une idée. Si, j'ai une idée. Maintenant que j'ai mon passe-partout, est-ce que je peux forcer cette grille? Ah, c'est quoi ça? C'est une banane? I've never seen a banana with a red peel before. Je crois qu'il t'a eu, mais... Une banane rouge. Et non, je peux pas forcer la grille. Ah! Hey, Danny? Yes, Holly. I've got nothing more. We are on Cedar Avenue. Il n'y a rien. Non, il faut qu'on trouve Chinatown au pif et le joli club au pif, quoi. Mais... Pourquoi? Là, je comprends pas les devs, quoi. Pourquoi ils nous mettent pas les endroits où on peut aller directement, quoi? Pourquoi cette carte au trésor, là? Je sais pas, il y a un truc que j'ai pas débloqué. What do you need? Nothing. Just browsing. Don't ring. Ok.
I haven't got... Nothing fancy. Hey. Yes, Sorry about Jake. I was. The more I thought about it, the more I realized how obvious it should have been he was full of hot air. Having me do all the shooting, never a shred of proof to back up his stories. I thought working for him was the first stepping stone on some longer path. I thought I had so much to learn from him. Guess he taught me a lesson in the end, all right. Hey, Nadine. I can't understand how Jake could just run off like that. I can't either. I thought he was supposed to be a legendary hero. That's what he wanted everyone to believe. It's kind of sad. I wonder if he believed it himself. Alors, c'est quoi ce bordel là quoi? Pourquoi Chinatown est introuvable? Mais ça doit être par là quoi. Ça doit être par là quoi. Voilà. Donc il a dit Square Enebro Road. Enebro Square, ouais. Entre Finch et Gull Street. Ah non, j'ai cru. Non, j'ai cru encore. Donc, Finch Street. Donc là, sur Enebro Square Road, ça doit être la rue là, entre Finch Street et... Non, pas Dove Street. Finch Street, Enebro Square, ouais. Et Gull Street. Donc, Gull Street, c'est ça. Là, c'est la Enebro Square Road. Il ne peut pas y avoir de Finch Street. Ah non, Craig Street. Dove Street. Ok. Donc, Enebro Road entre Finch et Gull Street. Donc ça doit être par là, quoi. Je dirais même que c'est ça, quoi. Pourquoi je peux pas les bloquer? Ça doit être par là, quoi. Chercher? Comment ça, chercher? Nothing remarkable here. Là? Looks like I found Chinatown. Oh! Ok, quoi. Oh là là, ok, donc c'est... Ouais. Dommage que j'ai pas noté... que j'ai pas noté la première fois quand il a parlé de... Oh, quoique... Alors... Nous suivions donc notre piste jusqu'au joli Good Club. Il faut juste trouver. Malmanachol nous a dit qu'il était sur Cedar Avenue, entre Gull Street et Hart Street. Ah bah voilà. On va le trouver. Donc Cedar Avenue, entre Gull Street. Ouais, ça tombe bien, on est à côté. Et Hart Street. Je sais, pour l'instant, je suis pas allé dans une grande ville, mais au moins les plus récentes, comme les présidios, sont disposées en quadrillage. Donc les carrefours sont signalés, je ne pense pas que nous serons complètement perdus. D'accord. Alors, du coup, ça c'était Fitch Street, Doyle Street, Craig Street, ça c'était Gull Street ici, Gull Street. Delaware Avenue, c'est Cedar Avenue qu'on cherche. Ah, Cedar Avenue, entre Gull Street, donc ça doit être ici, Ave Street. Ah, Hart Street. Donc ça doit être ça. This fancy building must be the Jolly Good Club. Et voilà. Trouvé.
Eh ben, on va d'abord aller à Chinatown. Il n'y a pas de Chinatown à Nancy. Non. Il y a un quartier arabe, mais il n'y a pas de quartier chinois. Very ornately carved. Danny, can you read that sign? It says Society of Open Arms. Yeah, what is it? Jimmy? Danny? What are you doing back here? You two know each other? It's been a long time. You're telling me. Can we come in? We need to speak to whoever's in charge. You can, sure. Your friends are a different story. I take full responsibility for them. They're trustworthy. All right. I'll take your word. Come on in. We've got a lot of catching up to do. Où est-ce qu'on est? What's that banner say, Danny? Secrets are kept within these four walls. Here, we value the ability to mind one's own business. Non, pas de quartier chinois à Nancy, c'est dommage. Bon, il y a quelques boutiques asiatiques, mais pas de quartier. Looks like an intense game. Il joue au Go. A painting of a Chinese landscape. These look valuable, probably why they're kept so high up. De la porcelaine? Très cossu. All right there, Danny? Yep. Pardon me, could we have a word? Sure. Give us a minute, Danny. Quel est cet endroit? What exactly is this place? It's the Society of Open Arms. A social club. A place for our community to gather. Attends, Danny, il est chinois? Enfin, ça se voit pas trop, hein, mais... Faut croire, hein. We take care of our own here. And what's your job here, Jimmy, was it? Yeah, that's right. I do lots of things. Mostly I make sure everybody feels safe. Anything my boss asks me to do, I do. Your boss, huh? Who might that be? Nobody you need to be concerned about. You got any questions or business affairs, you talk to me. I'm new in town. What's to know about El Presidio? Ask Danny. He'll tell you all you need to know. So how are you and Danny acquainted? We grew up together. Is that right? Yeah, we were like brothers. Used to play on this very street. Then he ran off with Petey and some other guys. Thought I'd never see him again. It's good to know Danny got away from that crowd. I never much liked them. All right. Danny told me about Petey. Doesn't surprise me. He idolized that kid. Did he say if anything happened to him? Yeah, he was killed in a botched robbery. Figures. That explains why Danny's not latched onto him anymore. Anyway, this is all ancient history. Okay, thanks for answering my questions. My pleasure. Très bien. All right there, Danny? Yep. Nothing to say, really. On reviendra si besoin. Je vais aller acheter un Gremlins. Non, je rigole. I'm guessing this is where all the medicines and herbs are stored. He seems to have a very complicated order. Excuse me? Wait your turn. Can't you see I'm helping someone already? Geez, sorry.
At least this one's partly in English. Ah bon? Ah oui, apothicaire. Ok. Bon, bah, pas grand-chose de plus ici. Eh ben, on va aller se faire têche du club, hein. Pas de basket. T'as des baskets, tu rentres pas. Oh, on peut passer sur le côté. C'est bon, ça. Bon, moi, je passe direct par derrière. Et sortez pas ça de son contexte, s'il vous plaît. Lots going on back here. All the work is kept tucked away, out of sight of the members. One of these people might know a way to get inside the club. Eh ouais. D'abord, je fouille la poubelle. Enfin, je peux fouiller une poubelle. Mostly discarded food and scraps. Oh, this greasy rag might be useful. Ah, un chiffon gras. Tu veux une banane? This recipe doesn't call for bananas. Hello, sir. I'm sorry I can't talk. I'm busy preparing dinner. I can see into the Jolly Good Club's kitchen. Not as fancy as I was expecting. Excuse me, ma'am? What you want? I was hoping to ask you some questions. No English, sorry. Ah, habla español. Danny, think you might help me out here? 你好，律师。Ouais, il est bien chinois, quoi, Danny. Oh, hello, young man. I didn't realize you were friends with this woman. Did you want something? Tu parles anglais tout d'un coup. Do you work at this club? I wash all the bedding and linens. Why do you ask? We're trying to get inside. Good luck. This club is for rich white men only. We don't want to join. We just need a quick look around. Ah, well, now that's different. I suppose I could help you with that, sneak you in through the employee door. But first, I will ask you a small favor. Tu veux une banane? What do you have in mind? I have a contract with some people, and I'd like to get out of it. What sort of people? You don't live here, do you? I used to when I was younger. Then you know exactly what kind of people I mean. Right. I'm not sure what we can do, but we could try. Who's your contract with? The Society of Open Arms. Ah. Tiens donc. And what's your name? Mei Hui. Mais ouais. Okay. I'll see what we can do. Thank you, young man. Good luck. Well? She can help us, but we need to do her a favor first. We need to get to Chinatown. I'll explain everything on the way. Attends. Je vais donner cette banane à ce monsieur. Oh, I can't even look at food right now. Il est trop bourré. Excuse me, sir, are you all... Oh, God, that smell. Sorry. I mean... Whatever the devil it is, I've got it bad. Save yourself and steer clear. You're in luck. My friend over there's a healer. Nadine, can you come have a look at this man? Hello, sir. Eh? You're some kind of doctor, Missy? I practice medicine, yes. If you tell me what's wrong, maybe I can help. Think I had some bad water. Had me spewing everywhere. I see. Where did this bad water come from? That horrid flop house, I'm sure. Oh, it's all so squalid. One unlucky business decision. Oh, and you're out on the street. A pauper.
I came back here to the club, hoping for a modicum of human compassion in a time of need. T'es allé voir les riches pour qu'ils aient de la compassion? Now I see how deep friendship and brotherhood really runs. Ooh, Ah, tu fais pas partie du club, hein. about as deep as one's account balance, it turns out. Amicitia et fraternitas, my soiled backside. Back to the club? You were a member? For nearly 20 years. Ah, quand même. All that history, erased in a blink of an eye. This man is seriously ill. Cholera from the sound of it. Can you do anything for him? He's severely dehydrated. The best I can do is mix up a rehydrating solution. But I'll need a few things. Like what? Coconut water, ginger, and banana. Ah. De l'eau de coco, du gingembre et de la banane. Okay. We should hurry. If we don't help him, he won't last till sunrise. Alors attends, est-ce que je peux me servir de ça? Non, je peux pas. Si, non, si, oui. Ah non, c'est pour elle, mince. Ah, je pensais que je pouvais forcer la porte. Alors attends, tiens. Une banane, hop. Ah, perfect. Thank you. Ma banane fluorescente. On a dit de l'eau de coco et du gingembre. Alors, donc on a deux... On a une quête principale et une sous-quête. Donc on va faire d'abord la chouquette. Il a dit que les noix de coco ça coûtait 5 couronnes. Par contre il n'a pas parlé de gingembre. Je sais pas s'il en a du frais. Là je vois pas de gingembre. Hello again. Good evening to you, miss. Vous avez du gingembre? Do you have any ginger for sale? Oh, that's not something I stock. Try your luck in Chinatown. They sell all sorts of roots and herbs. Bah allez. 1 coconut, please. That'll be 5 crowns. Here you go. Enjoy. Alors, est-ce que ça te suffit si je te donne la secouée? Definitely full of water. I just need to get it out. Ah mince. La vider. Donc je suppose si je te donne ça comme ça, tu vas pas l'accepter. That's good, but I need the coconut's water. Do you have a way to get it out? Et mince. Un moyen de l'extraire, peut-être ça avec ça. That won't pierce the coconut. Ah mince. Alors je vais faire une pause de 2 minutes, le temps d'aller aux toilettes. J'arrive.
Alors, comment percer une noix de coco sans outils et sans rien, quoi. Là, tout de suite, je ne sais pas. Mais on va aller chercher du gingembre, déjà. Hop. Comment percer une noix de coco? Ah, peut-être avec la chignole. Avec la chignole. Ah, il y a encore quelqu'un, quoi. C'est pas possible. He seems to have a... Do you have any ginger for sale? But I'm busy right now. You'll have to get it yourself. Vous devrez le chercher vous-même. In the cabinet behind you. Check the list. On the shelf. I'm guessing this is where all the medicines and herbs are stored. Quoi? Avec les dents. Alors, le gingembre, il est là. Que B. Alors, ça... Ok, B. Il est où le B? Là. Hey, this isn't ginger. What's going on here? Bah... Quoi? Pourtant, ça ressemble à ça. Ou alors c'est du gingembre en poudre. Ça, c'est de la cannelle, de la menthe, de l'ail. Des clous de girofle. Piment. Bah, peut-être le 10 alors. Il est où le 10 là? Not sure what this is, but it's not ginger. Voilà, attends. Tu foutrais pas un peu de ma gueule, toi? I looked in the drawer the ginger's supposed to be in, but it's not there. Must be my stupid assistant mixing things up again. He's not so good at telling letters and numbers apart. Il ne sait pas très bien distinguer les lettres des chiffres. D'accord. Donc ça devrait être un 8. 8. Là. Aha! Here's the ginger. Here, I found the ginger. Okay. 1 crown. Pas cher. Here you go. Thank you. Pas cher, gingembre. Alors, la chignole. La chignole. Par contre, il m'a dit que sa chignole ne perçait même pas un savon, quoi. Donc, si ça perce même pas un savon, ça va être compliqué de percer une noix de coco, quoi. He's busy. Ah, mince. Kinda an offer, but I'll have to decline. Would you mind if I took your old drill? Nah, be my guest. It's badly rusted, though. Doubt you'll get much use out of it. Essayons quand même. This drill is the perfect tool. Too bad it's rusted. Ah, bah avec ça, on va l'huiler un peu. All right, time to add the 2 best rust removers, elbow grease and actual grease. Voilà. Perfect. Ah, t'as une chignole toute neuve. That's all right. You can keep it. Ah bon? Ok. Excellent. Just what I need. Potent. Ah, perfect. Thank you. Good. I have everything I need. This should only take a few minutes. Here you are. Thanks. Là, ça fait plaisir parce que là, il y a beaucoup plus une phase énigme que dans presque tout le jeu, quoi. Là, on récolte des objets, on fait des associations d'objets, on résout des petites énigmes, certes, mais au moins on en résout, quoi. Ça fait plaisir. Là, j'ai plus l'impression de jouer un point and click, là. Fallait être patient, quoi. Fallait être patient.
Here, drink this. It'll replace some of your lost fluids. If I can keep it down. Oh, well, for medicine, that was rather nice. My mouth feels less of a sewer, at least. It's good to know there's kindness somewhere out here. I'd repay it if I could. Rendez-vous à l'hôpital. Nous devons trouver le docteur Bennett Clark. We're looking for Dr. Bennett Clark. Did you ever see him at the club? Bennett Clark? Yes, I heard something about him staying here, though I never met him. Do you think you might be able to get us in there to look? I don't understand. You're asking me to sponsor your membership? No. I'm afraid that's quite impossible, even if I were still in favor. No, we just want to look around inside. Again, I don't think the three of you would get very far. I do know of a secret way in, but more than one of you would attract too much notice. I'll do it then. Where's this secret way? There's a door in the back alley, over against that wall on the other side. Il y a une porte qui donne sur un petit truc, vous voyez là. It may be locked, though. I try not to let that stop me. That will take you into the club's library. From there, you can get upstairs. I think there's a presentation tonight, so most everyone will be in the grand hall watching. Best time to get around unnoticed. Thanks for the information. Be careful. Your condition is serious. Nadine's brew will help, but you need to get medical treatment. If you say so, I'll try at the convent hospital. Surely they won't turn me away. Ah. Lequel? Celui-là? Oui. Alors. What's wrong with me today? Oh, thank goodness for those notes in my journal. Ah oui, c'est vrai. Attends, laisse-moi essayer encore. Alors, oui, c'est vrai qu'elle a un truc dans le journal. C'est ici. Donc c'est plutôt les catégories là. Serrure à gorge. La clé reste immobile. La clé reste immobile. Le diamant brille. Le diamant brille, se lève une fois, puis se baisse 3 fois. La clé reste immobile. Donc la clé, je suppose que c'est la barre qui est en bas.
Le diamant brise se lève une fois, donc je pense que c'est une fois à gauche. Et 3 fois à droite. Ok. Donc ça bouge pas. Je fais une à gauche. Fantastic. Voilà. Now to find Clark. The letter said he'd be staying in this L person's suite. La lettre disait qu'il se logerait dans la suite d'une certaine personne L. So who and where is that? Je m'en doutais. Mais bon, on n'est pas là pour visiter. It's a list of club members. Alors. Laurence Larry Von Dyke, banquier. Lemuel Lem Barnett, professeur. Leonard Lel Toll, MP. Lewis Lou Harvey, sergent. Donc j'ai le choix entre un banquier, un professeur, un MP et un sergent. Je crois. Ça y est, c'est notre terminé. Oh, j'ai mes 6. Alors la fin, ça t'a fait poser des questions sur le destin ou pas du tout? Sur la notion de libre arbitre et de contrôle du destin. Moi, c'est ce qui m'avait fait grave réfléchir, ce jeu, quoi. Mais derrière la pièce de marionnette, ouais, c'est ça, hein, quand tu fais la pièce de marionnette à la fin et que tu vois ce qu'il est devenu. Alors, comment il était au départ, quand tu te souviens comment il était au départ du tout début du jeu, et ce qu'il est devenu tout à la fin, c'est spécial, hein. Ouais. Enfin, je sais que moi, après avoir fini le jeu, j'avais débattu pendant un quart d'heure, 20 minutes avec le chat. Enfin, c'était perturbant, quoi. Parce qu'en gros, le héros, enfin, le pauvre, quoi. Le pauvre, quoi. Oh, Zébulon. Oh, Zeb. Donc là, on a encore, enfin, je reprends, on a un Larry, un Lem, un Len et un Lou. D'accord. C'est peut-être le premier Podlinky qui a le même niveau qu'à Monkey Island. Ah, carrément, tu le mets. Ouais, non, mais j'avais adoré. C'est pour ça que sur dans les Planètes Adventure d'Or, je l'avais mis dans mon top 3 des meilleurs jeux. Des meilleurs jeux avec une trad française. J'avais mis quoi que dans mes 3 votes? J'avais mis Slender Trade, je crois que j'avais mis Strange Antiquities, et le troisième, je crois que j'ai mis Cathy-Ren 2. J'avais mis Cathy-Ren 2. Ouais, Cathy-Ren, ça méritait aussi. Mais au final, quand tu vois le podium de cette année, c'est surprenant. Surtout la première place, quoi. C'est un jeu que j'ai streamé ici, mais jamais j'aurais pensé qu'il aurait gagné les Planètes Adventure d'Or. Donc à éviter si on n'aime pas Monkey Island. Oui, sauf que c'est pas la même ambiance, il n'y a pas le même humour, c'est quand même différent dans l'ambiance, quoi. Peut-être que Nemesis il dit ça dans la qualité. Stern looking fellow. He's got a medal on his chest with 4 stars on it. Peut-être qu'au niveau qualité, ça peut se rapprocher à Monkey Island, mais par contre, au niveau du genre, du thème, de l'ambiance et tout ça, voilà, en termes de qualité générale, mais sinon, c'est pas du tout la même ambiance, quoi. C'est pas humoristique, poète, c'est pas du tout ça. Bat. Ham. Archie.
C'est pas Clark ici, là? He looks bored, but I would be too if I had to stand perfectly still for that long. Oula, tu montres un crâne, là? Why is that man pointing at a skull? Does he think it makes him look mysterious? Ouais, il se donne un genre Edgar Allan Poe. Jovial-looking fellow. Either that or he's got a secret. Ah, à mon avis, il y a une énigme, là. He's wearing a medal shaped like a leaf. Il porte une médaille en forme de feuille. I've never understood men who grow beards without mustaches. Ouais. This man's got a vacant expression. Wonder what he was thinking about. Est-ce qu'il allait manger ce soir? Why is that man... What a sourpuss. I don't think I'd like to get on his bad side. The insignia on his shoulder shows 4 stars. 4 étoiles, une médaille en forme de feuille et un crâne. Il n'y a rien d'autre. Il y a une énigme. Ah. Fancy ring. Probably worth a few hundred crowns. Il n'y a que lui, on ne sait pas. Lui, il n'a pas d'objet spécial. Il y a souvent des clones qui essaient d'avoir le même humour sans jamais y arriver. Oh bah oui, voilà, oui. Et même des point and click pirates où en 2 secondes tu vois le... Kit. Où en 2 secondes tu vois l'hommage, voire le plagiat, quoi. Il y en a quelques-uns des point and click de pirates qui essayent de ressembler à Monkey Island. Là on est sur quelque chose de plus glauque que cynique, oui oui. Oui, c'est pas l'humour qui prime, non, c'est de la traite. Chan. Warm air is coming from the grate. They must have that indoor steam heating I've read about. Lige. L'âge? Ah. Locked, of course. But these are the simplest door locks I've ever seen. Ah. Tu veux dire qu'on recommence là? Nothing to it. Oh! C'est même pas le mini-jeu? Cool. That wasn't the right room. Oh. Archa 2. Willie. Barnabas Jordan, 1801 to 1845. Ned. Tiens, Diablo 2 qui arrive sur le Game Pass. Bah, tant mieux pour vous. Finney. Sigh. Il y a un truc qui cloche là. Warm air is coming from the grate. We've only been in El Presidio 1 day. Bon, allez, c'est décidé. Je force toutes les portes. Hop. There's lots of doors. Do I really want to pick them all? Oui, oui. Oui, oui, oui. There must be a way to figure out the right room. En forçant toutes les portes, hein. Brute force. Brute force. There's lots of... Oui, I've oui. There must be a way... Ned. There's lots... There must be... There's lots... I think this is the room I'm looking for. Voilà.
Pour une fois, le brute force, ça marche. Il y a un nouveau DLC, du coup. De Diablo 2. Diablo 2 qui a un nouveau DLC 30 ans après, quoi. Yes, there's the safe. Can't believe I've been wearing the same clothes nearly 2 weeks now. Ah, le remaster. Still life of some fruit and flowers. Hotel art. Tu m'aurais dit qu'il y a un DLC de Diablo 4, je t'aurais plus cru. Strange device. Something to do with the planets. Hello. Ouais. Alors, chercher. Là, c'est... I found a crumpled note. Better take it. General Laporte, as per your request, we have provided your suite with a safe. The combination is 12 right, 9 left, 5 right. Please share this information only with those you trust. Management. Et ben voilà. Impec. Nothing else. It's still early in the evening. I hope we can locate Clark before morning. Completely empty. Nothing hidden in the sheets. A few suits. Alors, comment ça marche? Tourner. Ah voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et non, c'était l'inverse. Ok, ça serait utile de prendre des notes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. If only it were that simple. Bah, fallait faire du premier coup. On commence. Je pars du 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. If only it were that simple. I need the combination. Tu te fiches de moi là. General Laporte, as per your request, we have provided your suite with a safe. The combination is 12 right, 9 left, 5 right. Please share this information only with those you trust. Je suis pas fou. Hein. Je pars d'où en fait? Je pars du 12 ou je pars de... Attends, si on quitte et qu'on vient. Oh, il est resté sur le 8. The combination dial. Ouais. The combi... Mais je pars du 1. On recommence. If only it were that simple.
If only it were... Et ben alors, quoi. 12 à droite, 9 à gauche, 5 à droite, y a pas de mystère. Moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il n'y a pas de zéro, quoi. Il n'y a pas de zéro. Tu sais pas d'où partir, quoi. If only... General Laporte, as per your request, we have provided your suite with a safe. The combination... Il y a un autre indice ici. Nothing. A wild frontier. Still life of some... Je vais regarder vite fait de Solus parce que c'est bizarre. C'est très bizarre. Je peux m'amuser à faire toutes les combinaisons en partant d'un cadran, mais enfin partant du... Alors. Voilà. This desk hasn't been used in a... Tous à droite, 9 à gauche, 5 à droite, ouais. Je regarde juste de quel chiffre elle part pour faire la combinaison. Si elle part du 12, bon, on a déjà essayé 2 fois, quoi. Oh, pardon. Il est sur le 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Quoi? Quoi? N'importe quoi. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, sur le papier, c'est bien écrit 12 à droite, 9 à gauche, 5 à droite. Là, elle part du 7, déjà. Elle part du numéro 7. Ensuite, elle... Voilà, la combinaison est 12 à droite, 9 à gauche, 5 à droite. Et lui, il fait... Alors, il part du 7. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 à droite. Ok. Si tu veux. Ensuite, 1, 2, 3. 3 à gauche. 3 à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, on va essayer. Alors attends, donc il part. Ah. Il part du 7. Ensuite. Donc il fait 5 à droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 3 à gauche. 1, 2, 3. Et ensuite, 8 à droite.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fantastic. Ok. Bon, c'est l'énigme que j'aurais pas compris. Bon alors il fallait atterrir sur les chiffres. Il fallait atterrir sur les chiffres en tournant. Parce que là, 5 en faisant 8 à droite, t'atterris sur le 5. Oh, puis je vais te faire voir. Mais là, tu vois, sans Solus... Alright, let's see what we've got here. Là, sans Solus, je serais resté bloqué, là, quoi. Je serais resté bloqué. Some kind of wooden card? Better hang on to it. And another journal, but not Clark's. Uh-oh, sounds like the presentation's wrapping up. I'd better make myself scarce. Si quelqu'un a compris l'énigme, n'hésitez pas à m'expliquer. Ah. And who might you be? La femme de ménage. Voilà. Oh, just one of the cleaners. It's my first night, so I was getting a feel for the place. I'm afraid I don't believe you. This is a members-only club, and you clearly aren't a member. Ah, c'est membre, c'est club de membres. Therefore, I can only assume that you must have broken in. Your intent was to steal something, I suppose? I just came in here looking for someone. Oh, looking for whom? Well, it's not you, so really, why should it matter? You're quite clever. Very well, you can go. Let it not be said that General Laporte can't be merciful. Oh. But if I ever see you in here again, I won't be so lenient. Understood? Yes, sir. En vous remerciant. Were you successful? I think so, but let's get out of here. Now, let's see what's in this diary I found. Alors, pourquoi on est rentré dans la chambre du général? C'est lui qui a invité le docteur Clark? Oh là 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 là. C'est parti. 22 novembre 1844. Le soldat n'est pas un animal politique. Sa seule préoccupation est de déterminer comment atteindre les objectifs qui lui sont assignés avec tous les moyens dont il dispose. Les motivations de l'ordre, le pourquoi et le comment ne sont pas pour lui. C'est la politique, et elle est réservée aux politiciens. Mais un soldat est aussi un citoyen de sa République. Il dispose d'une voix et d'un droit de vote, et doit même, user de tout son discernement et de sa discrétion pour les exercer. En tant que citoyen, il peut légitimement s'intéresser aux affaires nationales, et être poussé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une marche vers la ruine. Tout autre comportement serait un manquement à son devoir patriotique. J'écris ceci pas en tant que soldat, mais en tant que citoyen concerné. S'adonnant aux craintes populistes les plus viles, le roi poursuit un agenda laborite d'apaisement anti-technologie qui entravera les capacités productives de ce pays pour des générations. Le résultat fatidique serait une dépression économique et un manque de préparation militaire, qui nous mettra à la merci de nos ennemis et nous rendra un appendice dépendant, flétri et malade de la couronne. La technologie à vapeur et l'éthéricité, son successeur, bien plus puissant, sont les moteurs qui alimenteront notre essor et notre puissance militaire. Si nous ne poursuivons pas ces technologies avec toute la rigueur nécessaire, nous pouvons être sûrs que d'autres le feront. Ah, toujours l'armée. Hein. Dès qu'il y a une découverte, l'armée. C'est quoi l'histoire qui m'avait surpris la dernière fois, enfin quand j'avais vu ça, c'est quand l'armée a voulu soutirer des informations au créateur de GeoGuessr, parce que découvrir un endroit en une fraction de seconde, pour l'armée c'était très intéressant, sauf que les gens de GeoGuessr n'ont jamais voulu donner
leur astuce et technologie pour l'armée. Et pourtant, l'armée leur met la pression pour qu'ils leur donnent toute la technologie, tous les logiciels pour réussir à pouvoir envoyer n'importe quel missile à n'importe quel endroit en une fraction de seconde. En tout cas, connaître un lieu. Et je sais que même GeoGuessr, ils n'ont pas été tranquilles, quoi. Alors, en tant que citoyen et soldat chargé de la défense de notre communauté, je ne peux pas rester les bras croisés et regarder notre avenir se détruire. 12 juin 1847. Une industrie naissante est sur le point d'être étranglée dans son berceau, et son père ingénieux doit laisser sa réputation être réduite en miettes. Tout ça à cause d'un seul incident malheureux. Oh, il y a juste eu 15 morts. Je fais bien sûr référence à l'expo de Lampley City, que le roi a saisi pour dénoncer les dangers intolérables de l'ensemble du projet éthérique et militer pour son interdiction totale. Le chemin du progrès n'a jamais été facile, mais après avoir trébuché sur le premier caillou, une population timorée se tord les mains d'une angoisse hystérique. Les opportunistes politiques se précipitent pour flatter les esprits simples en rivalisant pour introduire les mesures les plus strictes jamais proposées. Ces hommes sont des ignorants, qui ne voient pas le potentiel de l'œuvre du Dr Clark. La nation qui domptera la première puissance débridée de l'éthéricité sera le leader incontesté du monde, et n'aura besoin de s'agenouiller devant aucun potentat. Le pouvoir, c'est pas pour... alors que le Dr Clark il fait ça pour le peuple, les militaires ils voient ça autrement. Vespuccia a besoin de son propre projet éthérique, indépendant des caprices de la politique et du commerce, et le Dr Clark est l'homme idéal pour le mener à bien. Il ne faut pas le laisser succomber au vent de mauvaise grâce. 25 juillet, en plus il parle de l'incident de Lampley City, mais il était en 1847, quoi. Ah non, je me trompe. Fort Beaumont est un avant-poste idéalement situé, à l'écart du trafic, mais suffisamment proche du terminus ferroviaire de la ville Rosewater. À proximité de la vallée de San Bernardo se trouve un village indigène qui pourrait être tenu dans un état d'agitation suffisant pour faire du fort un rempart indispensable contre eux. Nul peut contester que certaines campagnes de répression émanant du fort Beaumont doivent être menées. De multiplier par 5 son budget annuel de matériel pour financer de telles opérations ne provoquera aucune plainte. Cependant, je ne peux pas travailler avec le capitaine Mayhew. C'est un homme de principe et fier, et ne sera pas sensible aux accusations habituelles. Une patrouille à la frontière laurentienne lui offrira amplement l'occasion de rendre le service honorable et distingué auquel il aspire loin d'ici. Quant à un remplacement, il y a Clayton Creek, un certain lieutenant Stokes qui fait face à une cour martiale pour insubordination et ivresse publique, après avoir causé la mort d'un habitant lors d'une dispute au sujet d'une femme de petite vertu. Il se trouve que Stokes descend d'une vieille famille de militaires. Son grand-père, le colonel Remington Stokes, a perdu la vie lors des escarmouches de pacification qui ont finalement civilisé Dixie. Par conséquent, le lieutenant n'éprouve aucun amour pour les sauvages, et une profonde aversion pour toute souillure de son illustre nom de famille. En remerciement de l'abandon des charges et de sa promotion au grade de capitaine, un tel homme se montrerait exceptionnellement complaisant. 3 mai 1850. Le premier verre d'eau offert à un homme sauvé d'un naufrage en mer a le goût du meilleur vin. Combien plus doux Combien plus doux doit être le meilleur vin, accompagné de steak et de homard et suivi d'une bonne dose de porto et de bons cigares. Le Dr Clark a accepté l'hospitalité de mon club et a écouté mes supplications. S'il te plaît, fais que mon armée soit forte, je veux dominer le monde, s'il te plaît. Je lui ai fait comprendre la nécessité d'une discrétion absolue. En échange, il sera libre de poursuivre ses recherches ici, à l'abri de toute perturbation et bénéficiant d'un accompagnement complet dans les moindres détails. C'est une offre qu'aucun homme de sa position ne pourrait refuser. 11 mars 1850. Tout a été organisé sur l'île Guinée.
à grands frais et l'établissement est prêt à accueillir son chercheur principal. Les préparatifs étaient en cours bien avant son acceptation. Si le Dr Clark s'était montré réticent, il aurait fallu faire appel à un autre expert, moins compétent et probablement moins docile. Il est préférable que de telles éventualités n'aient pas été nécessaires. Avec le Dr Clark à sa tête, le projet Rosewater peut démarrer sous peu. Des progrès rapides sont attendus. Lorsque mon pays sera prêt à savourer les fruits de ce travail, il pourra bien me remercier de ma prévoyance. Voilà, comme dirait Isaac. Donc il est sur l'île Gannet. Clark's not at the club anymore, but I found out who invited him to El Presidio. An army general named Laporte. He's got Clark on Gannet Island working on some secret operation called Project Rosewater. Project Rosewater? No idea what it is, but it's the whole reason Laporte brought Clark here. Wait a minute. Remember those crates on the army supply wagon? The ones marked Rosewater? Oui. They weren't going to the town of Rosewater. They must have been coming here for Project Rosewater. Bah, c'était du galoum, quoi. Une espèce d'or, quoi. Il y a besoin de galoum pour travailler sur les terres. Of course. Fort Beaumont was just a waypoint. It sure seemed like a lot of stuff for one little outpost in the middle of nowhere. So, the night deliveries, the Orambas. Ah, l'orum, ouais, c'est pas le galoum. Je confonds. Les lingots d'orum. Something big is going on here. We need to have a talk with Shaw. Chaud. Ah, oui. Notre patronne. Miss Legere, have you any news? Clark's been moved to Gannet Island. Gannet Island? But there's nothing there, just a crumbling fort and lighthouse. Have you heard of an army general named Laporte? Or something called Project Rosewater? Neither. Go on. Savez-vous seulement à quoi vous avez affaire? Ça va bien plus loin que la simple recherche d'une personne disparue. Then does that mean you're not aware what sort of trouble you're stirring up? This quest has run us afoul of some very dangerous people. If you expect us to get Clark for you, I want to know why you want him so badly. Very well. Le pouvoir. Imagine airships, engines, furnaces, powered not by petroleum and coal, but by ethericity. Voilà, j'ai tout dit. An infinitely renewable energy source that comes from the sky itself. Clean, efficient, and economical. Et qui fait des sous. But you run an oil company. I run an energy company, Miss Legere. Energy takes many forms. With Dr. Clark in my employ, we can lay the groundwork now for a pivot from oil to ethericity. Mais n'empêche, si ça existait dans la vraie vie, l'éthéricité, ce serait la solution à beaucoup de choses. Hein. Y a pas quelqu'un, enfin si, il y a quelqu'un en ce moment qui a créé l'électricité à partir des ondes dans l'air, quoi. Je sais plus si c'est un Sud-Africain, je crois. Il y a un Sud-Africain qui est en train de mettre en place une sorte de moteur qui marche grâce en récoltant les ondes dans l'air, un truc comme ça. Once the benefits become apparent, the market will clamour for clean, safe, etheric energy. And only one company will be equipped to meet that demand on day one. Oui, on a compris depuis le début. Hein. Mine. Voilà. What about the ban? Bans are imposed by governments, and governments change, Miss Legere. Not everyone supports Leroy's technophobic policies. The Labourites are barely hanging on. It's not just Atwood's trade party that would like to see etheric advancement back on the table. Royalists, justice, pioneers, even the Christian Union would all get on board.
In these fractious times, ethericity has the potential to be a great uniter. Change is just over the horizon. But enough politics. You know where Clark is. Go get him. Best of luck. Casse-toi. Allez, au boulot. Si tu veux ton sucre. Non, bah, on va aller au port. Hein. On va aller voir la gentille dame qui fait des voyages en bateau. Mais 25 couronnes par tête, j'ai 27. Donc j'ai de quoi payer une personne, mais pas 3. Good evening. Evening to you. How much to go to Gannett Island? Oh, hell. There's no amount of money could get me to set foot on that island. Why not? Elle est maudite. It's cursed. Haunted by demonic spirits. Come on, really? I've seen them with my own eyes. Horrid specters floating around the place, ready to kill anyone who gets too close. When they're out dancing in the sky at night, you can feel their evil influence in the air, too. Hot shivers going down the back of your neck. If you know what's good for you, you'll get any idea going out there out of your head. Look, we really need to get to that island. Good luck to you, then. Nobody in their right mind will take you there. You said no amount of money could get you to set foot on the island. What if you just dropped us off? You're dead set on going, aren't you? I thought I'd made that clear. All right. If you have such a disregard for your life, there's nothing I can do about it. But I won't take you there for any less than 60 crowns. 60. Damn. Bet that's made you change your mind, eh? Not quite. We'll come back when we've got the money. Thanks for the chat. Have a good night. See you around. Bon bah, on va aller revoir notre patronne. Hein. Patron. J'ai trouvé de la dynamite. Comment ça on peut pas y aller? Ah. Attends, au moment où on a le plus besoin d'elle, on va voir la confrérie. Ah, elle est passée où, Chinatown? Ah. Je peux même plus chercher. Ah, pourquoi ils les ont enlevés? Oh, si tu veux. Ah, je peux plus y aller là non plus. Ouais. Il reste le prêteur sur gage quand même, mais... Il n'y a rien à foutre. Ah, ok, attends. Il y a peut-être un truc ici. Ce truc-là, là. A full day's sleep did me good. Hey, Danny? Yes, Holly. That lady is charging a fortune to rent her boat. How are we supposed to pay? We could try selling something at the pawn shop, I guess. Bah oui. My pistols are valuable. We might get a good price for them. Oh. You'd really be willing to part with them? There's no other way. Sure. Hey, Nadine. Any ideas for something we might pawn to raise money for the boat hire? We could probably get decent money for my medical kit. What? Are you sure you're willing to give that up? If there's no other way, yes. Très bien.
What do you need? Do you know a way to get to Gannett Island? Only way to get there is by boat. Lucky for you, plenty of folks around here with boats. How willing they'll be to take you, that's another story. I have something to sell. Okay, what? My friend's got some pistols he'd like to sell. Let's have a look at them. Whew, these are nice. Good condition, too. I can do 80 crowns. That'll do. Thanks for your business. Appreciate the help. Sure. J'espère qu'on en aura pas besoin après, mais... Ouais, j'avais le choix entre les deux, mais... Bon. C'est fait, c'est fait. Good evening. Evening to you. You drive a hard bargain, but we're not giving up. Here's the money. All right. But the minute I drop you off, I'm gone. How are we supposed to get back? I'll come back for you. At dawn. If the ghosts haven't killed you before then, that is. We'll take our chances. Let's go. Owing to the island's reputation as the accursed haunt of assorted malignant spooks and spirits, it has cost us a comely copper to induce one of the credulous locals to transport us here. I do have to admit that this place presents a rather eerie aspect. It's easy enough to imagine ghosts drifting along the ramparts of the ruined fort, or floating among the after images of the lighthouse beam. But there's only one ghost I'm interested in finding here. Remember, I'll be back at sunrise. Then I'm heading home whether you're on my boat or not. Look, there's smoke coming from the chimney of that cabin. I guess this island isn't all that abandoned. Stay alert. Ça mérite une petite sauvegarde. Gannett. Il y a un stade qui s'appelle Gannett, mais je sais plus c'est quelle ville. Hello? Anyone home? No one here. We can do some prowling. Whoever's staying in here must believe the stories about the island being haunted. If this is lit, it means someone's been here recently. But where are they now? It's got a dragon on it, but no indication of what tea is inside. A box of chamomile tea. Prendre ou prendre? Prendre? I'll just take a little bit. Bai Ji Guan. Some kind of Chinese tea, I guess. Nearly empty. Oolong. I think I've had this stuff before. Running pretty low. This one's not labeled. Hey, there's something rattling around in here. A small silver key. I'll just hang on to it. Feels mostly full. It's getting late. I hope we can make that dawn rendezvous. Locked, because of course it is. Here we are. It's empty, except for a couple of bullets. I'll take those.
All things considered, I could be looking a lot worse. It's keeping this place nice and warm. A spare lantern. Feel like I could lie down and sleep for weeks. Maybe I will. Someone must keep this lighthouse running. Shh. Not another step. There's a guard. Stay quiet. Looks like we found the island's inhabitant. What exactly is he guarding? The guard keeps drinking from this cup. Not putting that in his drink. Odd device. Looks like it's meant to be spoken into. Massive doors. Do they lead underground? Quite an elaborate contraption. I have a feeling pulling that lever will make something important happen. Stay here. I'm going to see what's through that door over there. On va endormir le garde avec une camomille. A nice mountainside landscape. Cheery. There's a lot of broken glass in here. What's this? One container hasn't been broken. I might be able to use it. A strange wooden card lined with metal. It's got some holes on one side. Just some standard revolver bullets. Just a dirty old sheet. And I see no reason to get any closer. Nothing, just some muck. This place is falling apart. Not putting that in his drink. Not putting that. Not putting. Looks like we found the islands at. Can't do that with the guard here. Not now. I don't want the guard to. Not now. Ouais.
l'autre. Bet this fort was impressive in its day. Ok, donc il n'y a pas 36 choix, quoi. How rustic. Feels nearly. A handful of dried chamomile flowers. An empty. Je peux même pas mettre la camomille dans ça, quoi. Nearly empty. Running pretty. It's empty. Hey, Nadine. Cet endroit me donne la chair de poule. This island gives me an uneasy feeling. It's not the most welcoming of places. How are we supposed to get past that guard? Perhaps I could mix up a sedative, and you can put it in his cup. Yeah, that could work. But I'll need a couple of things. Like? Some chamomile, and a container to mix the draft in. I'll see what I can find. Can you use this to mix your sleeping draft? Yes, that will be perfect, thank you. Here's some chamomile. Wonderful. Good, I have everything I need. This should only take a few minutes. Here you are. Thanks. How long for it to kick in? Shouldn't be more than a few... minutes. Well then. Eh ben, c'est la camomille la plus puissante que j'ai jamais vue. Now to get those doors open. Nothing happened. Odd device. He's got the same keycard as I do. No point taking it. It fits. Wow, that's something. This is getting stranger by the minute. You're telling me. Better take this card back. Don't want to be stuck down there. All right, folks. I think this is it. Wherever this takes us, I have a feeling Dr. Clark will be there. But will we be able to come back up once we find him? I sure hope so. Maybe one of us should stay up here, just in case. There's no telling what we'll find down there. We should all stick together. Okay, let's go then.
What in the ether is this place? It seems that was a one-way ride. Damn, I knew one of us should have stayed up there. So now we're looking for two things. Clark and the exit. What? We weren't expecting, Who are you? We're here to see Dr. Clark. Are you him? Me? Don't I wish? I'm just one of his assistants. I see. Could you take us to him? Hang on. You still haven't said why you're here. C'est le général Laporte qui nous envoie. Nous sommes ici pour une inspection. Nous sommes juste là pour vous saluer. We've come on General Laporte's orders. Oh, well, why didn't you say so? Right, come with me. Goodness, this place is really something. I'm glad you think so. What's that big glowing thing down there? That's our etheric generator. Powers most everything down here. Il y a déjà un générateur. You get used to the noise. Follow me, please. I'll just be a moment. Do you think he believes us? I think we're okay so far. Just follow my lead. I suppose the deception was necessary. I hope we don't come to regret it. I suppose General Laporte's curiosity was too much for him to bear. Je suppose que la curiosité du général Laporte était trop forte pour y résister. I told him he could come for a demonstration next week. Instead, he sends 3 proxies. I will never understand that man's rationale. But you're here now, so you may as well see what we've got. I'm Dr. Bennett Clark, by the way. And you are? Ah, nous sommes l'équipe de presse du général Laporte. Ouais, moyen. Nous sommes des inspecteurs de sécurité. Nous sommes nouveaux dans ce projet. I'm Miss Legere. This is Miss Redbird and Mr. Luo. We've been engaged to assist on this project and have come to get a briefing. New hires. I wish the General would communicate these things. But I suppose this is good. No sense sugarcoating what this work experience will have in store for you. All right, let's go have a look at Project Rosewater. I'm afraid the testing chamber only accommodates 4. One of you will have to stay out here with Joshua. But you may observe the test through the window. As I said, we weren't expecting anyone until next week. The prototype still needs refinement. Nevertheless, we have made a breakthrough. Prototype of what, exactly? You mean the General didn't tell you? Why am I not surprised? There on the tripod, the etheric pistol. Pistolet éthérique. The whole purpose and object of Project Rosewater. Une arme, quoi. Juliet, is the prototype ready for demonstration? I believe so, Doctor. But who are we demonstrating it for? Miss Legere and her companions, the team sent by General Laporte. Now, please, do us the honors. Yes, Doctor. Oh my. Ouais. Oh mon Dieu. Whoa.
we have managed to confine the chaotic etheric discharge to a very narrow, focused beam over a distance of up to 6 meters, without significant dissipation or redirection of energy. Reaching nearly 68.2% efficiency, this results in complete vaporization of most organic targets, with only minimal atmospheric disturbances in the immediate vicinity. You might be feeling warmth or a slight tingling sensation on your skin, and a change of pressure in your ears, perfectly harmless. Oh, and if you are experiencing any alteration to your color vision, I assure you that is also completely temporary. I taste purple. Does anyone else taste purple? There are sometimes minor synesthetic side effects. That too will pass. Of course, there is plenty of room for improvement in range, energy efficiency, fine-tuning of the beam's intensity and area of effect, user-friendliness and safety. But, as proof of concept, this irrefutably demonstrates that the principle is sound and that it can be scaled up. Mais ça te pose aucun problème. Créer des armes. Toi, t'étais parti pour créer une énergie propre pour le peuple, et là, t'en viens à créer une arme, et tout va bien, quoi. The rest is iteration. Well, thank you for that thorough explanation. Now I'm afraid you must excuse me. I have some time-sensitive tasks I must attend to. If only I'd been forewarned of your arrival, I might have made arrangements. In any event, if you have questions, I or my assistants can answer them. Just be mindful not to touch anything. Le projet Rosewater, c'est une arme ligne... Quoi? C'est une arme, une sorte de pistolet qui tire de l'éther pour infliger à des cibles spécifiques et de manière contrôlée, ce qu'il a infligé accidentellement et de façon aléatoire à des spectateurs lors du désastre à l'Expo. C'est ce que le général Laporte fait construire ici clandestinement, à l'insu des Vespuciens. Un objet qu'on tient dans la main et qui peut transformer les gens en poussière et en ombre. Mon Dieu. Hey, Nadine. I never would have guessed a place like this existed if we hadn't seen it with our own eyes. It certainly explains all the stories about strange lights and ghosts. Perhaps the island's reputation was the reason they chose it to house this facility. Dr. Clark? Yes, what is it? Just how long have you been down in this facility? 8 months. We've made extraordinary progress, as you can see. I admit, I had some misgivings when I first learned what would be required of us. But it turns out the isolation has done wonders for our productivity. So who built this whole underground complex anyway? I'm guessing it wasn't always a secret ethericity lab. I'm not entirely sure. Apart from the additional equipment I specified, everything was already prepared for us when I arrived in El Presidio. General Laporte isn't exactly forthcoming with information he considers irrelevant. Why did you agree to work on this project? Why? I just experienced the worst disaster of my life. My work was first ridiculed and then outlawed, and I was exiled to a barren wasteland. The only prospect I could see was to leave the country and start everything over. But then I received General Laporte's offer. I could continue my work in safety and solitude. Everything I needed would be provided. No investors, no reporters, no loonies, no distractions. I'm certain anyone in my position would have jumped at the opportunity.
Who came up with Project Rosewater? My understanding is that this work is for the benefit of the Vespuccian army. General Laporte is in charge of the project. Everything goes through him. Et ça ne pose toujours aucun problème. Other than the facility guards, I've had contact with no one else. How much longer until Project Rosewater is finished? We're nearing the end of this phase. If all goes well, we should have a stable, fully functioning prototype by the end of the year. What exactly is the goal of this project? Well, once the etheric pistol is complete, we'll begin experimenting with larger caliber weapons. Etheric rifles? Yes, and whatever else the General sees fit to pursue. Where does it stop? You'd have to ask him that question. Il est complètement inconscient, Dr. Clark. Je sais pas. Entre créer une énergie propre et créer des armes surpuissantes. Et je sais pas, il arrive. Tic-tac. Je sais pas, il arrive à dormir tranquille. Bon, bah, je vais créer des armes qui vont tuer des centaines de milliers de personnes. Mais bon. C'est mon projet, quoi. How did this project get the name Rosewater? My idea. Sentimental, really. I suppose I had gotten attached to my dry and dusty little desert lab. After all, Rosewater was my refuge when I lost everything else. I just made an offhand comment to that effect one day while discussing arrangements with the General. And he said, well, in that case, why don't you bring Rosewater with you? When I found out he made that the official title of the project, it made me smile, I'll admit. Just how did you come to discover the existence of ethericity? Now that's a story. When I was a boy, I read about the ancient Greeks and their studies of the heavens. Certain texts made obscure references to observations of energy subsisting in the atmosphere, something entirely different from electricity. The idea seized my imagination and sparked my passion for the pursuit of ethericity. I developed an instrument that I called the aetherometer in order to probe the atmospheric potential. Imagine my delight when I discovered that ethericity was in fact real. Unfortunately, the aetherometer has been appropriated by so-called spiritualists who believe they can use it to talk with the dead. I'd like to know your perspective on the Lamplight City Expo incident. That was a dark day. Everything I worked for came crashing down in a matter of seconds. Being maligned and ostracized was bad enough. But I can still hear the screams of those 15 poor souls. If anything good can be said to have come from that horrible event, it taught me that nothing in this life is guaranteed. Ouais, bah, si tu vas au bout de ton expérience, c'est pas 15 âmes que tu vas entendre dans ta tête, hein. C'est des milliers, voire des millions, mais bon. Ça va, cool. Hakuna Matata. What inspired you to become a scientist? Trite as it may sound, I wanted to make the world better. I had a fortunate birth. My parents were able to pay for my studies in Paris, which is where I earned my doctorate in physics. But even as a boy, I still saw plenty of terrible things going on around me. Others seemed not to see. Upon my return to Vespuccia, I began teaching and conducting independent research. My only explicit goal was to make some sort of discovery or development that would serve the advancement of mankind. Comment tu peux parler de progrès pour l'humanité en créant des armes, quoi? I would like to believe I've achieved that. Je sais pas, là, je sais pas vous, mais là, je suis grave déçu par le Dr. Clark, quoi. Dire, du coup, il me donne même pas envie de jouer à Lamplight City pour découvrir son histoire, quoi. J'ai un résumé de ce qui s'est passé, ça me suffit maintenant, quoi. Je sais pas,
Ok, c'est un bon scientifique, mais en tant qu'humain, il vaut zéro. Hein. Il vaut zéro, quoi. Do you know much about General Laporte? Not a great deal, no. I only met him when he summoned me to El Presidio. We speak occasionally, but only about professional matters. Just as well, I suppose. His interests don't align particularly well with mine. Eh bien, il s'est trompé de job, il aurait dû cultiver des fleurs, c'est pacifique, ouais. Ouais. Bon, il aurait dû cultiver des fleurs éthériques, j'en sais rien. Non, mais je sais pas, il a pas de problème de conscience, quoi. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est aller au bout de ses expériences, la science pour la science, quoi. Puis, il a complètement rien à foutre des conséquences. Je sais pas. Moi, là, je serais à sa place, quoi, mais j'hallucinerais, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, je travaille sur l'éthéricité, sur mon projet, tout ça, toute ma vie, quoi, mais pour en faire ça, je sais pas, quoi, il a un problème, quoi. Enfin, déjà que travailler pour l'armée, ça craint, quoi, mais lui, tant qu'il a ses subventions et qu'il va au bout de ses expériences, les conséquences, il en a strictement rien à fiche, quoi. Progrès pour l'humanité. Donc, oui. Là, tu vois, je préfère encore être du camp de la mania du pétrole, quitte à ce qu'elle se fasse des sous et qu'elle devienne riche, enfin encore plus riche qu'elle ne l'est, quoi. Et j'aurais préféré travailler pour créer une énergie propre qui serve à tous, quoi. Quitte à ce que ce soit entre les mains d'une seule compagnie, enfin voilà, tous les problèmes qu'il y a derrière. Mais alors, accepter ça, quoi, pour créer des armes, et là, c'est juste le petit pistolet, après il a dit que ce serait des fusils, et puis quoi derrière, quoi. Des canons éthériques, quoi, des bombes éthériques. Et ça lui pose pas de problème. Juste parce qu'il travaille sur ce qu'il veut, quoi. Comme je le répète, quoi, en tant que scientifique, il est peut-être un génie, mais humainement, c'est un bouffon, quoi. C'est une grosse merde, quoi. So your relationship is purely professional? It's an acquaintanceship at best. I'll let you get back to it. Thank you. Je suis grave déçu, quoi. Pardon me. Sorry, can't talk right now. If you've got any questions, ask Dr. Clark. That was really something. C'est effrayant, ouais. So Laporte's got Clark developing etheric weapons for the military. This throws a wrench in Shaw's plans. Bye. How horrible. Instead of something good to benefit humanity, ethericity is being harnessed to produce suffering and death. Enfin, quelqu'un de sensé, quoi. Perhaps Dr. Clark will be open to the idea of leaving this project for something less distasteful. Perhaps, but I can't just ask him with his assistant right there. Maybe I can get her to leave the testing chamber so I can have a moment alone with Clark. Some kind of little oven for heating food, I think. This thing is in dire need of repairs. Non, j'ai 2 balles. Hey, can we talk? Sure. What's... Have you been down here long? About 7 months, I think. Without any sunlight, you really lose all sense of time. Sometimes it feels like decades. No sunlight? You mean you never go outside? No, of course not. Is this some kind of test? The terms were made very clear when we signed onto this project. We don't break protocol. I do really miss the sun, though. Sometimes I feel like a mushroom down here. How did you become interested in etheric research?
I was already a researcher when I met Dr. Clark, but my field was chemistry. I had dabbled some with etheric experiments after hearing about Clark's research. When I saw him at the Lamplight City Expo, I knew I wanted to work with him, despite what happened. After the dust settled, I approached him about taking me on as an assistant. I got the feeling he was just surprised to still have any support. Sure, all the time. We've got books, but I've read them all. This is my third time through this one. At least this phase of the project's near completion. Maybe we'll get some time up top before the next one. Never would have dreamed there was a whole secret facility hidden under this rock in the middle of the bay. Who built it anyway? The military, I guess. Had to be someone with very deep pockets. Everything was already in place before they moved us in. What are your thoughts on Project Rosewater? Honestly, I try not to think about it too much. Oh, bah non. We're doing important scientific research. I can't deny that. Just because our focus is on weapons doesn't mean our results can't be used for other applications. Je préfère rien dire. How do you like working with Dr. Clark? It has its moments, but I'd be lying if I said it wasn't stressful. He gets wound up sometimes, which I understand, but other times he picks strange things to get cross about. Like what? Well, his biggest bugbear is food in the testing chamber. Son plus gros problème est la nourriture dans la salle de test. I made the mistake of taking my lunch in there once, and he just about had a conniption. Cleanliness is one thing, but this is a whole other level. Oh, je connais ça. Vous avez dit, Dr. Clark n'aime pas la nourriture dans la chambre de test. So Clark dislikes food in the testing chamber, does he? Dislikes? More like detests. Know anything about General Laporte? I saw him once, right at the start of the project. Didn't talk to him. He seemed kind of intense. He's the one running this show, as far as I can tell. Beyond that, the man's a total mystery. Okay. Bye. The box is full of odds and ends. Some sewing and personal grooming supplies. A set of encyclopedias. The only indication of time down here. Just some clothes and a couple of storage boxes. Just some clothes. The lab assistants share a room? Not sure if that's progressive or scandalous. Just some... Il n'y a rien ici. The box is full of odds. There's no handle. It doesn't fit. Hey, can we talk? Sure. Okay. Bye. Looks like a more complex version of the console back in Clark's desert lab. Controls, gauges, and dials. Who knows what they're for? This is the biggest, juiciest tomato I have ever seen.
device. Looks like it's meant to be spoken into. I... Hey, Danny? Yes, Hal. How do you suppose they managed to build a place like this under an island? Don't know, but whoever did it must be real serious about Dr. Clark's research. Nothing to say, really. I don't think I'm allowed in there. At least, not while there's someone watching. Not while Clark's around. I haven't got any questions for the good doctor. Pardon me. Sorry, if you've got any Looks like some demented puzzle box. The lab assistant's desk. She's written some notes. Flashing lights and other displays. I can't tell if it means something or is just meant to look pretty. It appears to be a charging device. There's a small round socket at the top. Not while Clark's around. Alors, comment faire sortir le docteur Clark? À la base, c'était faire sortir l'assistante, mais on peut faire sortir les deux, apparemment. I don't think I'm allowed in there. No thanks, I'm sick of tomatoes. Hey. Sure. So Clark dislikes food? Dislikes? Okay. Bye. Some kind of little oven for heating food. This thing is... Nothing to say. All right there, Danny? Yep. Là, on peut pas y aller. Qu'est-ce que je peux faire avec une tomate, quoi? An etheric generator. It's big and loud. Puis surtout, qu'est-ce qu'il y a ici, quoi? On dirait qu'il n'y a rien, quoi. The box is full of odds and... Just some clothes. Bars of Aurum. Lots of them. A couple of wires from that food heating device. A couple of wires from that food heating device. That won't go in the slot. Là, on réfléchit, quoi. Là, on réfléchit.
better not. Who knows if this thing is unstable? That won't go in the slot. There's no handle. Get that out of here. No foodstuffs of any kind in the testing chamber. Clark will see me. Ah, c'est pas possible. She's busy. She's busy. I don't understand why you're... Not while Clark's around. I haven't got any questions. Je voudrais bien essayer ça, quoi. Parce que si c'est des porte-voix, on peut appeler quelqu'un, quoi. On peut appeler quelqu'un. I've never seen a lamp. It feels almost... I can't remove the panel with that. There's a metal panel covering part of this contraption. Nothing. Qu'est-ce qui est mieux? Me dis pas que t'as faim. Si, t'as faim? Bon, bah, petite pause. Je reviens.
Désolé, ça m'a pris un peu de temps. Alors... Tac. I can't remove the pan. Retirer la plaque. Ah, peut-être avec ça. I can't remove. There's a metal panel covering part of this contraption. I can't remove. C'est vrai qu'on est coincé ici, quoi. On n'a pas de sortie. Je peux pas ouvrir la trappe. This contraption has a keypad instead of a slot. It must need a code. Un clavier. Il va y avoir un code. I have no idea what the code is. Hey, can we talk? Sure. Comment appelle-t-on l'ascenseur? Is there any way to call the elevator from down here? Not unless you have the code, and none of us do. So how are you supposed to get back up? We aren't. Not until the project's finished. But there's always a guard stationed up top. We use the device next to the elevator to call up if we need anything. Ah. Okay. Bye. Ouais, sauf qu'on a un peu endormi, mais... Odd device. Looks like it's... I don't think you should, though. All right there, Yep. Nothing to say. Bon, on n'est pas plus avancé. Ah, c'est bien, là ça fait plaisir, on est coincé là. Quoi. À quoi ça peut me servir ça? A couple of wires from that food heating device. Des fils de chauffe. On va attacher lui. Non, sérieux? I'm not sure why you want me to see that. You carry those around for luck or something? I thought only General Laporte and the guard upstairs carried one of those. Rigueur et méthode. Ouais, c'est ça. C'est la phase. C'est la phase rigueur et méthode, quoi. Donc, on n'a que 3 tableaux. On va attacher le professeur. I don't understand what... With the research we're doing, Bullet will soon be a relic of a bygone age. Et j'en suis fier. I don't understand. It's displaying all sorts of numbers.
Putting that on the desk. The lab assistant's desk. Avec quoi je peux interagir dans le décor? Avec lui, ok. Ça? I can't charge that. Je ne peux pas charger ça. Il y a ça, mais il va... Not well. Ça non, ça non. Le pupitre, oui. Donc le pupitre, la machine et ça. I can't charge that. Not well, Clark. Clark will see me. I don't think I'm allowed. Putting that on the desk. I can't charge. Not well. Not well. I can't charge. Putting that on the desk wouldn't serve any purpose. Putting that on the desk. Ah, Laporte's invitation. That letter changed my life. Ah, my old diary. I thought I'd lost it. Many thanks for returning it. De rien. I wondered why I never heard back from dear Roderick. Thank you for delivering this. Please, I hardly need any reminder of that awful, awful day. I don't understand. Putting that on the. I haven't got any. Hey Nadine. Ah, peux-tu occuper Clark quelques minutes? Ah, voilà. Donc il fallait parler à Nadine, mais dans cette pièce. Think you can occupy Dr. Clark's attention for a few moments? I can certainly try. Oh, ça va. Oh, Doctor, could I have a word? Yes, what is it? Alors, du coup, il a la tête tournée par là. Et hop, on va mettre une tomate sur le pupitre de l'assistante. Et... There. Now to watch the fireworks. What? Miss Montgomery, what is the meaning of this? How many times have I said, no food in the testing chamber? But I don't want excuses. Clear it out. Put away the power cell. We're done with testing today. Yes, Dr. Clark. I apologize for that, Miss Leger, but I'm very particular about rules. Hey, nothing wrong with that. Nothing to say, really. I don't think I'm allowed in there. I don't Not while Clark's around.
Can we talk? I suppose so. Just how long have you been working down here? Good question. It's difficult keeping track of time. We're in September, right? November, actually. Oh, then it's been longer than I thought. We came down here in March. What sparked your interest in etheric research? I followed Dr. Clark's career from the early days. He was one of the first to begin advancing etheric theory with practical experiments. Not only that, he was getting results. After I graduated from university, I sent him my thesis on the effects of ethericity on plants and animals. I guess that made me one of the few practical researchers out there, too. He wrote back immediately with an offer of employment. How do you keep from getting bored? The work is pretty all-consuming, and we don't have much of a social scene down here. Dr. Clark is kind enough to lend us his books to pass the quiet hours. Do you know who built this place? I suppose this is an old army base, but Clark's had it fitted with some really state-of-the-art equipment. We're lucky to be so well-resourced. I was blown away by that demonstration. Figuratively speaking, of course. Huh. We've been working on it non-stop, but there are a lot of kinks to work out before it'll be field-ready. For instance, we still can't get more than one shot out of each power cell. I suppose in an actual battlefield situation, you'd need to carry around a lot of cells and reload for every shot, like cannonballs. But the power cells are still very difficult to construct, so we only have a few prototypes. We have to recharge them constantly. How long does it normally take to charge one of the power cells? Around 6 hours. Wow. Wow is right. Joshua hooked one up to the etheric generator and discovered that it charged instantly. But Dr. Clark wasn't happy about it. Joshua en a branché une au générateur électrique et a découvert qu'elle se chargeait instantanément. Le Dr. Clark n'en a pas du tout été ravi. Why not? He said it made the power cell unstable. But we didn't have to wait all day for the next trial, and Joshua was even able to get 2 shots out of that one. The overcharge effect is certainly something we should investigate later. What was that about a faster way to charge the power? Joshua figured out that Dr. Clark... Between you and me, doesn't it concern you that ethericity is being weaponized? Ah, voilà enfin une bonne question. Hein. Not at all. Comment ça, pas du tout? It's a powerful energy source, and this is one of many practical applications. Sure, but isn't it better to use it for less destructive purposes? We live in a dangerous world, and these are uncertain times. Other nations probably have their own etheric weaponry development programs underway. If we didn't pursue this research, we'd be falling behind. I know Dr. Clark's had some moral reservations about the military applications of ethericity, but he's a professional through and through. Ah, il a quand même quelques réserves morales, quoi. So, what's working with Dr. Clark like? He's a brilliant man. I learn something new from him every day. He seems short-tempered. Well, yes, but that's just the genius mind, isn't it? No room left over for navigating social niceties. Can you tell me anything about General Laporte? Not really. I know he's the one overseeing this project, but I've never had the opportunity to speak with him. Exactly how do you go about calling the elevator? We don't. None of us have the code. So you're trapped down here? What if there's an emergency? That's what the communication relay is for. We contact the guard upstairs, and he can take care of whatever we need. I appreciate the chat. It's nice to have someone new to talk to. Bon, très bien. I've got nothing. Nothing to say. All right there, Dan? Yep.
I'd better not. Who knows if this thing is on... This seems like a good place to attach the wires. An etheric generator. It's big and loud. I've attached some wires to it. Brancher quelques fils dessus. Ouais. I'd better not. I'd better not. Nothing to... Dr. Clark? Yes. Je dois vous avouer que c'est DW Shaw qui nous a envoyés. Dr. Clark, there's something I need to tell you. Ah, c'est vrai, elle attendait d'être seule avec lui pour lui parler. We're not really new hires. What? Who are you then? Some folks who are hired by D.W. Shaw to come find you. The head of Vespuccia Petrol. The very same. What does she want with me? T'arrêtes de faire tes conneries déjà? She wants you to help her company pivot from oil to ethericity. How does she intend to circumvent the ban? She seems to think it'll be lifted soon, or that she can influence things in that direction. So she would have me work for VP to generate etheric energy for widespread use? As an alternative power source, yes. It might even replace coal and oil someday. Well, that's certainly more appealing than weaponry. Ah, bah quand même. But extreme arrangements have been made to develop this project in secret, and at considerable expense, I'm sure. It's not the sort of thing one can just walk away from. Alors, Shaw peut vous protéger. La Porte est un agent renégat. Il ne prendra pas le risque d'être démasqué. Ne préférez-vous pas aider les gens? Le monde extérieur ne vous manque pas. Peut-être que nous pouvons simuler votre mort. Ah ouais? You'd prefer your research be used to find new ways to kill people? No, but Look, I understand. You suffered a terrible setback after the expo. I'm sure it must have been hard. You probably felt like nobody would ever take you seriously again. You have no idea. I do know that if I were in your shoes, I'd have probably grabbed onto any lifeline. But I can tell your heart's not really in it, especially knowing what it is you're building. Yes, well... So you're gonna squander this opportunity to do some real good in the world because you're afraid of a stuffy old general? You're right, Miss Leger. This isn't about me. This is about humanity. I'll come with you. But... oh goodness. How shall we... We need to do this discreetly. My assistants can't know what's going on. I'm going to my quarters to settle some things. Excuse me. You certainly have a way with words, Harley. Spitfire, Harley. That's why I try and get paid for them. Elle perd pas le nord, Harley. Hein. Et 25 000 couronnes par tête. Locked, naturally. Ah. I can't get the lock. So this is Project Rosewater. Let's hope nobody notices this is missing. Elle t'en demande un peu trop là. Alors la clé. Je vais mettre des balles dedans. The only thing I can load this pistol with is a charged power cell. Ah mince. Ça aurait pu. I can't get the locker open. Ah, je vais mettre un passe-partout. Got it. I'm
sure they won't miss just one power cell. Or maybe they will. Either way, I've got one now. Ah oui, il est passé où? Here we go. Hope this works. Wow, it charged up almost instantly. Locked and loaded. Ah, hello. I'm just leaving a note for my assistants. Explaining why you're giving them the slip? I feel I owe it to them. Might I borrow your screwdriver, Dr. Clark? By all means. That is one messy desk. What is it they say about desks and minds? At least there's plenty of books down here. A ferrotype of a desert landscape. It's a ferrotype of Clark's old lab near Rosewater. Je peux ouvrir la trappe, mais j'ai toujours pas le code, quoi. J'ai toujours pas le code. Oh les mains! Better not. He's asleep. Best keep it that way. I'd better not bother. Il doit bien avoir le code quelque part, quoi. The lab assistant's desk. Bon, alors il faut d'abord que j'ouvre la trappe. Ensuite que je revienne voir le professeur. Ah non, je peux parler au professeur maintenant. Dr. Clark? Yes. So how do we make our escape without alerting your assistants? But we also need to find a way to disable the communications relay. Otherwise, the alarm will be raised and they'll catch us in no time. So how can we call the elevator? Good question. It requires a 4-digit code. To my knowledge, the only people who know it are General Laporte and the guard upstairs. Too bad I didn't think to ask what it was before getting rid of him. Without that code, we are stuck. I'll figure something out. Could you explain this communications relay thing? Of course. Next to the elevator, there's a device we can use to contact the person standing guard upstairs. It's mainly for emergency use. If the guard doesn't respond after a time, the wires relay the signal to Laporte's office. So we need to disable it to keep Laporte from suspecting anything. Precisely. Something I've been wondering about. When we first started looking for you, the idea was floated, let's say, that you had a stash somewhere of cash left over from investments in your research that had to be concealed once the work became illegal. Is there any truth to that notion? You're asking me to tell you if I have a secret hidden fortune. Well, I don't expect you to tell me where or hand it over or anything. I'm just burning to know if there was really anything to the rumor at all, or if it was all just dust and fairy tales.
What do you think? Je crois que ce sont des conneries. It's gotta be a load of bull. Pretty far-fetched. Still, I've gotta go there and ask the questions, right? That's the only way to get the full story. C'est tout? Juste un Did you know that a group of Ethericity worshippers flocked to your old lab and set up a commune there? My lab in Rosewater? Yup. We met them when we went there looking for clues as to your whereabouts. They picked everything clean. Built a kind of museum to you and your work. I had no idea, but my work always attracted strange sorts. Curious gawkers would show up now and again, hoping to catch a glimpse of something spectacular. Or the angry bereaved, threatening vengeance for the victims of the disaster. It's been quite a relief not having to worry about all that down here. That commune by your lab, they're from a religious movement calling themselves the Luminarians. Apparently, they believe that the ether is populated by these otherworldly presences called the Luminous Ones, and that you disappeared because you opened up a gateway to the other side of the veil where everything is bliss and peace, and you transcended and became a Luminous One yourself. They call you Evocator Bennett, and they think that you were just leading the way for them all to follow somehow and cross over into new lives on the other side. They think that anyone who gets vaporized in an etheric blast also transcends into the ether, and their soul, which looks like a butterfly trapped inside their body, gets freed to fly into this other place while leaving behind the shadow of their mortal shell as a marker. Dit comme ça. They make what they call soul paintings of people that look like the shadows of the disaster victims, and paint butterfly motifs all over everything to indicate the purity and beauty of a person's true etheric form. Wow. Well, it may come to you as a bit of good news that your old lab won't be attracting any more strange folk. Oh no? We, kinda blew it up. What? Why did you do that? It was just necessary in order to find the information we needed to locate you. It's kinda complicated. But you weren't planning on ever going back there, right? Probably for the best it's gone and done. I'll let you get back to it. Thank you. Sur le projet de s'échapper, j'ai réussi à convaincre le Dr Clark de créer une source d'énergie abondante et sous les auspices de la compagnie Vespuccia Petrol était une utilisation plus noble et plus judicieuse de ses talents que d'inventer de nouvelles armes incroyablement destructrices pour une branche rebelle et obscure de l'armée, même très bien financée, bien que douteuse, qui lui procure le meilleur équipement et éloigne toutes les interférences gênantes. Le Dr Clark est clairement enthousiasmé par le défi scientifique, mais j'ai eu l'impression qu'il était un peu mal à l'aise quant à la véritable nature de ce travail. Je ne pense pas que le général Laporte soit disposé à laisser son génie s'en aller comme ça, mais la volonté du Dr Clark de faire le bien pour le monde semble avoir surmonté sa peur des représailles qui pourraient l'attendre. Rien que ça, c'est admirable. Pour dire, c'est la moindre des choses. Maintenant, la seule question est de savoir comment nous échapper sans alerter les assistants du bon docteur, ni aucun des soldats du général Laporte. À moins qu'elle ne décide de revenir sur sa promesse, ce qui est fort possible, la capitaine superstitieuse devrait revenir nous chercher à l'eau. Mais l'ascenseur est verrouillé par un code que personne ici-bas ne connaît. Le seul moyen de communication est un relais d'urgence vers la surface. De toute façon, il n'y a personne à qui parler là-haut. Le garde étant hors d'état de nuire, tout signal sans réponse dans le bureau du général Laporte fera sonner l'alarme. Donc, avant de pouvoir nous échapper, nous devons faire descendre l'ascenseur ici et saboter le relais. Mais nous avons maintenant le Dr Clark. La fin est proche. Très bien. Alors, si je te montre ça. That's the elevator access card.
Pity it only works on the console above ground. Normal. Est-ce que je lui montre le flingue? Better not. Don't. Ouais. Alors. Voilà. There we go. Interesting. This metal plate has several contact points. Well, how about that? Oui. Un, deux, 5, ouais. Et après. Je comprends pas là. Un, 2, 5. Et après tu veux trouver 3, 6, 7, 8. Ah. D'accord, 2. Guess I pressed too many. 7. Merci. 8. Guess I pressed. On a dit 2. C'était 1. Mince. Ok, 2, 3, 8. Guess that wasn't the right code. Ah. Guess that wasn't the right code. Guess that wasn't. Damn. There must be a way to figure out which but the configuration of the piston seems to be the key. Haven't I seen something like this recently? La configuration du piston semble être la clé. Mais j'ai pas vu quelque chose de similaire récemment. A strange wooden card. Hang on. This configuration of holes looks an awful. Bon, bah, je vais continuer les combinaisons. Guess that wasn't the. Ah. On a entendu un clic là. Guess that's still not getting. Ah, on a entendu un clic. Un clic. 5, 2. Guess that was. 5, 2, 3. Oui. Ah bah voilà. There! That was it. I figured out the code. The elevator's ready to be called. 5, 2, 3, 8. Je vais le noter. 5, 2, 3, 8.
Je vais juste mettre un peu de lumière. Wonderful. Let's be going then. Not just yet. I need to take care of the communications relay. The what? That contraption on the wall there. Clark said we need to disable it before we leave. It's the communications relay. We need to disable it before getting Clark out of here. Stand back. I'm taking this thing out. Whoa! I thought the plan was to do this discreetly. Desperate times and all that. Now come on, let's get out of here. You're taking the prototype, I see. Vaut mieux. Wait, where did you get a charged power cell? We only charged one up, and we used it in the demonstration. I hooked this one up to the etheric generator. You what? That's incredibly dangerous. That kind of unfiltered surge would leave the power cell completely unstable. Unless it's discharged within the next, 20 minutes. It will explode. On vient de la décharger là. Oh, we'll have to worry about that later. Let's get back topside before your assistants figure out what's going on. If that power cell starts glowing white, you had better let me know quick. On vient de la vider. Pourquoi tu t'inquiètes là? On vient de la vider. After you, Doctor. Uh-oh. Les Blackburn. Uh-oh. Uh-oh. Hold it right there. Have a nice nap? I was hoping it'd last longer. Shut up. Hand over your weapons and come with us. There's someone wants to see you. El General. Taking some air, Dr. Clark? Kindly stand over there if you would. You three, up against the wall. She had this funny pistol on her. Ah, there it is. Can't let this fall into the wrong hands, can we? Now, have you got anything to say for yourself? Only this. Fuck you. Voilà. Ça c'est bien dit. I should have expected no better from the likes of you. You thieves are all the same. We are not thieves. No? You raided my supply wagon, broke into my private room, took my key card from my safe, and stole my etheric pistol. If you're not thieves, you should consider taking it up. You're naturals. Don't turn this around on us. You're clearly the villain here. Oh, is that what you think? It's clear to me you've no idea what you've stepped into. So, who put you up to this? You think I'm gonna tell you? Perhaps there is honor among thieves. We've chatted long enough. General, what are you doing? Ah, c'est vrai que qu'on rechargeait enfin, qu'on rechargeait la cellule là où on l'a fait, là, dans le générateur, on pouvait tirer 2 fois. Ouais.
conducting my own test, Doctor. It's time to see if your prototype really works. Not so fast, Laporte. Oh. I would strongly advise you not to fire that pistol. And just who in blazes are you? Timothy King, representing D.W. Shaw and Vespuccia Petrol. Why have you come to this little summit? Miss Legere and her companions were charged with delivering Dr. Clark to my employer. They are the company's responsibility. I'll have to insist you stop interfering with our agents and let them go. You can't be serious. I am. Boys, take care of this louse. Stand down, pendejo! Oh. Well, we've got all kinds coming out of the woodwork tonight. And who might you be? Lieutenant General Marisol de la Vega. You must be General Laporte. Seems you new Spanish revolutionaries are much cleverer than I was led to believe. General Marquez assigned me to trace the suspicious shipments of Aurum passing through Fort Beaumont. The trail led here. Where is General Marquez? He didn't make it. He gave his life defending us from Laporte's hired thugs. What? No, it cannot be. I tried to save him, but he was too badly wounded. I'm so sorry. Laporte sent the Blackburns to ambush us. He's responsible for Phil's death. I gotta put a bullet in your head, Laporte. Do so, and you'll receive one in kind. That goes for Mr. King as well. It would seem we have reached an impasse. I'm afraid the word impasse is not in my vocabulary. Aren't I entitled to some last words? Yes, I suppose so. Go on, then. Relay a message to my editor at the Rosewater Post. My article will be late. That's not the only thing that'll be late around here. Oh! Ah, guess I should have said something else. Non, j'ai pas fait de sauvegarde. Let's take that again. Ah. Aren't I entitled to some last words? Yes, go on. I swear to you, my ghost will haunt you for eternity. It's a good thing I don't believe in ghosts. Putain, ça me fait mal de la voir mourir à chaque fois. Ah, let's... You shoot and you'll just end up with 2 bullets in you. I have faith in my men. They'll do what needs doing. Surely we can reach some kind of agreement. What did you have in mind? If you let us walk out of here, we'll swear not to breathe a word about any of this. I'm afraid I must defer to the old adage. 3 men can keep a secret if 2 of them are dead. I'm sure you understand. Guess he's not in the... Let's take that again. You're playing with fire, General. Literally. How do you mean? The power cell in that pistol is unstable. It's about to blow unless it's discharged. I see. Thank you for the warning. Suppose I should discharge it then. Bien sûr, hein. What a jerk. People like that don't deserve warnings. Let's take that... Oui, bah, on aurait peut-être pas dû le prévenir, hein. Aren't I entitled to some last words? Yes, I suppose so. Go on, then.
I only regret that I have but one life to give for my country. I respect your patriotism. Your unoriginality, not so much. J'aurais tout utilisé. Hein. Ah, guess I should have said, let's take... Aren't I entitled to... Yes, go on. I must say, of all the people I've met, you're the most unstable. Wouldn't you agree, Dr. Clark? Oh, yes. General Laporte, there is something you need to know. Now, Clark? Really? I'm afraid it's quite important. What then? Well, you see, in my research, we uncovered some fascinating facts about the nature of ethericity. As it turns out, etheric particles, when agitated, enter a state of flux. They begin to dance, in a manner of speaking. Yes, and... Well, normally this isn't a problem. But if one were to, say, contain an excessive etheric charge in a small container, the particles would dance with an ever-growing intensity. They would continue this frantic movement until, after a certain amount of time, the harmonic resonances caused by the vibration of the particles would rapidly intensify. At which point, with no outlet, they would quite literally explode. Are you saying you've discovered how to make an etheric bomb? Yes. That would be more or less the long and short of it. That is excellent news, although this is a strange time to deliver it. We'll have to work it into the next phase of the project. Well, as it turns out, I'm a bit ahead of schedule. Oh? Yes, an etheric bomb has already been developed. Clark, you mad genius. I knew it was a wise decision to hire you. I can't wait to see this new weapon. Oh dear. Whoa! Hands up, cobarde! Nice going, Doctor. That was... Oh my. I wasn't sure how much longer I could keep stalling. Let's get off this rock, shall we? Thanks for your help back there, Lieutenant General. You are welcome. For what it's worth, I'm sure General Marquez would be proud to know you're leading the revolution now. Pouah, j'ai évité une galère. J'entends comme un crépitement dans mon couloir. J'ouvre la porte et je vois que ça dégouline de flotte de mon plafond. Ah, toi aussi, c'est arrivé récemment? Au niveau des joints de dilatation du bâtiment. Je recueille facile 3 à 4 litres d'eau en 5 minutes. En 5 minutes à 3-4 litres d'eau. Alors moi j'ai juste une goutte est tombée de temps en temps du plafond, mais ça t'est jamais arrivé avant. Arrête de vapoter, bah arrête de lurker et mort quoi. Sinon. News of his death will be a great blow to morale, but we will carry on the fight in his name. He was an inspiration to us all. At the very least, the revolution can make use of the aurum stored on the island, now that the man who conspired to steal it is dead. Bah, moi je vapote parce que je joue en même temps aussi. Hein. Au moins la révolution pourra utiliser... Bah je suis désolé pour toi Tic-Tac, hein. C'est une vraie tuile quoi. En 5 minutes quoi, mais t'as des seaux d'eau. Oh là là. Il y a tellement de choses qui sont mauvaises pour la santé et mort. Je sais. Tu préfères que je fume des clopes? Je vais voir le voisin du haut, et il n'a rien du tout. Il me dit que c'est le toit qui fuit, et à cause de la gouttière qui a été virée. Ah. En plus, ça atteint pas le voisin du haut. Ah, c'est vraiment pas de chance quoi.
Non, attends. Là, je retourne dans le jeu, parce que là, ça a l'air d'être la fin. Au moins, la Révolution pourra utiliser le rhum stocké sur l'île maintenant que l'homme qui a conspiré pour le voler est mort. Technically, that Aurum was government money and belongs to the people of Vespuccia. But as a citizen of this country, I say, have it, with my blessing. Viva la Revolucion! Gracias. We have a difficult path ahead of us, but I have hope. I wish you the best of luck. Thank you, Miss Leger. We're back, ma'am. I assume everything has been taken care of? All loose ends have been tied. Splendid. Send them in. Ça m'embête quand même que ce soit elle qui gagne, quoi. Elle arrive au dernier moment, elle rafle la mise, elle va devenir une superpuissance. Je sais pas. Elle a pas un bon rôle non plus, elle, quoi. You've no idea how pleased I am at your success. Mais bon, mieux vaut ça que l'armée, mais bon. It's good to finally make your acquaintance, Doctor. I am D.W. Shaw. The pleasure is all mine, madame. We have much to discuss. First, I must conclude my business with Miss Leger and her companions. T'as de la chance que t'étais présent. Et dans ce cas-là, l'assurance habitation, elle fonctionne dans ce cas-là. Non, mieux vaut en avoir une dans ce genre de cas, quoi. Quoique c'était dans le couloir. Ouais, je sais pas si ça compte. Of course. You've been through a great deal. I cannot thank you enough. Bah maintenant tu vas devenir encore plus riche. Ce n'était rien, en fait, vous pouvez nous remercier suffisamment. Nous avons failli nous faire tuer ce soir. Oh, I think you can. A few thousand ways, in fact. Straight to business. I admire that. I won't keep you any longer. Here is your payment. Mr. Ackerman was promised 25,000, but considering all your trouble, I've increased it to 27. I'm sure you'll find it easier to divide. Ah, en plus, c'est 27 000 pour nous trois. Je pensais que c'était 27 000 par tête, quoi. Thank you, Mrs. Shaw. Pleasure doing business with you. Before you go, I made some inquiries and learned a few rather compelling things about General Laporte. I could share the information if you like. Les morts, je m'en fous. Appreciate it, but that business is done. Life's for the living. I'm not much interested in the dead. As you wish. We should get back to our hotel. It's been a long night. Indeed. Goodbye, Miss Leger. I hope you and your friends enjoy the rest of your time in El Presidio. And thank you, Miss Leger. I appreciate your facilitating this new opportunity. Best of luck to you, Dr. Clark. This was all very enlightening. So, what are you two planning on doing next? I'm honestly not sure, but I think I will apply for a medical license after all. I may go back to the San Bernardo Valley, or I may stay here on the coast. It's something I'll have to discuss with Lola. What about you, Danny? I'm not really sure. Suppose it wouldn't be such a bad idea to visit my folks. It's been too long. After that, guess I've got to find a new line of work. What about you, Harley? Suppose I'll head back to Rosewater. I've got an article to write after all. And I guess this is goodbye. This is where we part ways, for now. But you know where to find me, and you can be damn sure I'll write back. Hope I'm not interrupting anything. Thought I felt my ears ringing.
Anyways, I'm heading back to Rosewater. Wanted to see if you needed a lift. We're heading back already? Sure, but just for a few days. We'll set out again after that. Anywhere you like. You ever for a moment consider just slowing down a tad? Never. Say your farewells and let's go. See you around, Danny. It was a real pleasure traveling with you. So long. Goodbye, and good luck. I'm back. Well, look what the cat dragged in. Did I miss anything while I was gone? Let's see. There was a dust devil by the saloon that nearly knocked Sheriff Gamble's hat off. Front page news, then. Seriously, though, I spoke with the leader of the Autumn. She gave me some good stuff. The article runs next week. What of your great adventure? Concluded now, but I've got plenty of material for an article. Maybe even 5. And you'd best get to it. Better to jot everything down while it's still fresh. Right you are, boss. They say the end of every journey marks the beginning of another. My companions and I set out from Rosewater and traveled across the Vespuccian frontier, encountering bandits, rebels, visionaries, eccentrics, and many more friends and foes. We were led to believe that our quest was for Dr. Bennett Clark's missing fortune, but as it turned out, we were on the trail of the very man himself. The following is an account of that journey, with no detail spared, no fact left unrelated. And so at the journey's end, you may ask yourself, dear reader, what of the main players in this saga? Danny went home to a happy reunion with his parents. He says he's hung up his pistols and retired from gunslinging, with the intent of pursuing a culinary career. I said I'd be a regular if he ever opened a restaurant. I shall have to honor that promise should it come to pass. C'est loin de Rosewater El Presidio. Nadine Redbird has begun the process of obtaining her medical license. She tells me she plans to convert Lola Johnson's wagon into a kind of mobile clinic, traveling the frontier helping those in need. It will be a welcome change from the usual traveling merchants hawking miracle cures. I can think of no one more qualified to dispense medical care. As for Miss Johnson, this new business venture will hopefully be more to her liking. At the very least, she now sets her own course, rather than bending to the whims of her clients. Miss Johnson truly opened up and offered me her friendship, for which I am ever grateful. I am truly happy that she and Nadine have found each other. I would be remiss to neglect mentioning our dearly departed friend. Phil Marquez was a great man. He was always true to himself, cared for those around him, and was just plain fun to be around. I will forever cherish the time I had with him, and I will carry his memory in my heart for the rest of my days. Of course, I must acknowledge the catalyst for this grand adventure, Gentleman Jake Ackerman, albeit with some trepidation. For while it's true that he set this whole adventure in motion, it is my unpleasant duty to inform you, dear readers, that Mr. Ackerman is nothing more than a fraud. Far from the brave and noble hero he purports to be, Jake showed his true colors in a moment of danger. We found ourselves ambushed by Blackburn agents. Jake disgracefully turned and fled, leaving us to face the ruthless barbarians on our own. I have not heard from him since, nor would I wish to. As far as I'm concerned, he could be dead in a ditch or drowned in cheap whiskey in some dark saloon corner. The sooner this fallen star fades from our collective memories, the better we can all sleep. C'est un peu dur, ça. As for Dr. Clark, he seems happy in his new employment at Vespuccia Petrol.
I can only hope his contributions to Mrs. Shaw's enterprise offer greater balm to the restless, inventive mind than the manufacture of apocalyptic weaponry. That, dear readers, is the long and the short of it. This was an adventure unlike any other I've been on. I doubt any other will ever compare. Whew, my hand hurts. We'll see what Joni has to say about this in the morning. Well, what do you think? You want my honest opinion? Yes, of course I do. It's good. Very good. It's great, actually. There's just no way on God's green earth we can print this. Ah bon? Pourquoi? Why not? Secret underground laboratories, government conspiracies, special projects to develop etheric weapons. No one will believe a word of it. Ah. Not to mention you name some very powerful and important people who'd have me locked up for libel with a snap of a finger. Ah, ça. You're telling me I spent all night writing this article for nothing? No, let's not be hasty. Maybe what you wrote just wasn't what you meant to write. Peut-être que ce que vous avez écrit n'était tout simplement pas ce que vous vouliez écrire. Come again? This story's got everything. Adventure, mad scientists, conspiracies, betrayals. Folk could pay through the nose to read this. If it were a novel. Voilà, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire de transformer ça en roman. Novel? Sure. All you have to do is change the names, do a little narrative restructuring. You can even say it's based on actual events. That way we're off the hook if anyone's feathers get ruffled. What do you think? A whole book, huh? Trust me, I have a nose for these things. This one smells like a hit. You're sitting on a pile of Orem. All right. I'll do it. Excellent. Now all we need's a title. That's your job, isn't it? Suppose it is. It needs to be something catchy. Something simple yet evocative. Something like... Une histoire d'aventure et d'amitié à la frontière de l'Ouest. Ah, et voilà. Alors vous en avez pensé quoi avant que je donne mon propre avis? En tout cas, je vois que vous êtes quelques-uns à être restés jusqu'au bout. Ça, c'est cool. Bah, moi, j'ai bien aimé. C'est pas... Sin tu amor, flor silvestre. Et oui, ça y est. Il est Si fini. los días no me pertenecen, desde que crucé tu jardín. Si tu aroma mi alma carece, pierdo el deseo de... Bah, mine de rien, oui. Mine de rien. Je crois qu'on a dépassé les 15 heures. Hein. Rien qu'entre hier et aujourd'hui, on a fait 11 heures. Si estando libre tú eres feliz. Donc ouais, il dépasse un peu les 15 heures. Hein. La distancia no se compadece de estos ojos que sufren por ti. Y vivo la ilusión de que un día regreses. Entre abrazos y caricias confieses que no hay vida sin mí. Y dime qué me haré
sin tu amor, flor silvestre. Si los días no me pertenecen, Ah, ça a été fait avec AGS. desde que crucé tu jardín, si tu aroma mi alma carece, pierdo el deseo de vivir. T'as rien vu, mais t'as entendu. Non, bah, ce que je te propose, c'est de, si t'en as le courage, c'est de revoir les vidéos sur YouTube, quoi. Enfin, sur ma chaîne YouTube. Mais bon. Non, bah, en tout cas, moi, j'ai plutôt bien aimé cette histoire. J'avoue, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Comme type d'aventure et comme type de gameplay, si on peut dire ça. Moi, j'avais vu que le trailer. Je m'étais pas spoilé plus que ça. Donc, quand tu regardes le trailer, tu vois plein de rebondissements, plein de choses qui se passent et tout ça. Mais en fait, ce jeu, il est extrêmement narratif, quoi. Extrêmement narratif. C'est bien écrit. Il y a beaucoup de personnes à qui parler, plein de sujets. Mais à part sur la fin, bah, le côté énigme, voilà, j'étais un peu sur ma faim, quoi. Je l'ai dit plusieurs fois au cours de la partie. Ah, localisation française, Ténébreux et Guillard, membre de planetaventure.net. Eh oui. Je vous filerai les liens après le générique. Mais ouais, dire c'est bon, c'est un parti pris de mettre moins d'énigmes et plus de narration. On va dire l'aventure dans l'Ouest, peut-être ça la raison, quoi. C'était surtout le voyage jusqu'à le Presidio qui était important, qui était le cœur de la narration. Mais au final, ouais, il se joue bien quand même, quoi. Si t'as un minimum investi, un minimum concentré sur les personnages et le jeu, bah ouais, tu t'attaches au personnage. Tu t'attaches au personnage. Bon, à part Ackerman, t'es un peu déçu, quoi, mais bon, c'est comme ça. Et puis le professeur Clark, quoi, bon. Heureusement, on l'a raisonné à la fin, quoi, mais il était parti pour créer une bombe éthérique, quoi, donc pas GG à lui. Aucune IA n'a été utilisée dans la réalisation de ce jeu. Contenu bonus débloqué dans le menu paramètres. Ah bon, on va aller voir ça. Merci Kabuki. Merci. Puis bienvenue. Je sais pas si t'étais en lurk, mais enfin tout l'après-midi. Mais ça y est, Rosewater, c'est fait. Donc en gros, bon jeu, très bon jeu. Après, faut pas avoir peur de lire. Non, tu viens de débarquer? D'accord. Bah écoute, voilà, le jeu, ouais, il est très bavard, peut-être un peu trop pour certains. Bon, il y a quelques documents aussi, il y avait beaucoup de pages, mais voilà, j'ai mis du temps à comprendre qu'il y aurait pas tant d'énigmes que ça et qu'il fallait surtout vivre l'aventure et vivre l'histoire. Mais ça va, c'est plutôt une bonne histoire. Bon, la fin, on a choisi la moins pire des solutions. En soutenant une compagnie pétrolière, bon, soit. Mieux valait ça que de détruire le monde avec de nouvelles armes, quoi. Puis on a récupéré d'autres butins. Au final, on a réussi à avoir notre magot, hein, puis un plus gros magot que prévu. Après, est-ce que je le mettrais dans les meilleurs jeux de 2025 ? Ouais, dans le top 10, on va dire. Dans le top 10, mais j'en mettrai d'autres avant. Parce que, enfin, d'autres au-dessus de lui parce que ça manque d'énigmes, quoi. Ça manque d'énigmes, quoi. S'il y avait pas eu les quelques énigmes durant le jeu, ça aurait presque pu être un visual novel animé, quoi. Mais heureusement qu'ils en ont mis un peu quand même pour rappeler que c'était un petit clic. Mais dans les meilleurs jeux de 2025, bah, oui, un bon jeu 2025, ça c'est sûr. Il y a quand même du taf, ça faut pas cracher dessus, quoi. Il y a eu du boulot.
Il y a eu du boulot dessus, quoi, que ce soit les décors, les persos, les dialogues et tout, quoi. Donc on peut pas dire que on peut pas dire que c'est un jeu qui a été fait à la va-vite ou mal fait, quoi. C'est voulu, quoi. Ce rythme a été voulu. Mais après, quand on est fan vraiment de point and click pur et dur, voilà, on reste un peu sur notre fin, quoi. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Il y a d'autres jeux de ce style avec où la part de narration prend le dessus sur la part d'énigme. Mais il fallait le savoir, quoi. Voilà, il fallait le savoir, je le savais pas, et maintenant, bon, ça gâche pas, ça gâche pas mon ressenti final et mon expérience, quoi. Après, oui, comme je répète, je m'attendais à autre chose, quoi. Je m'attendais à une autre type d'aventure, mais au final, ce qu'ils nous ont proposé, c'était très agréable, et puis j'ai aimé le personnage d'Harley, j'ai aimé tous les personnages, quoi. J'ai aimé tous les personnages. Bon, Ackerman, il m'a grave déçu, quoi, mais c'est pas grave. Le professeur Clark, au final, bah, ouais, que dire. Enfin, en fait maintenant quand tu découvres ce qu'il est en train de faire, Ackerman, et que, ok, il a une petite voix dans sa tête qui lui dit c'est pas bien, mais bon, ça fait 8 mois qu'il est dessus, et voilà, quoi. Il aurait pu refuser avant. Mais du coup, ça me donne pas trop envie de faire le préquel l'Employed City pour vivre son histoire à lui, quoi, parce que qu'on sait ce qu'il devient après. Bon, je sais pas. Peut-être un de ces quatre, on fera l'Employed City pour découvrir la genèse de tout ça et la découverte de l'éthéricité. Mais bon, on connaît déjà la fin, quoi. On connaît déjà la fin de l'Employed City vu qu'il y a eu une catastrophe lors de l'exposition. Donc, voilà, on y jouera en connaissance de cause et en connaissant déjà la fin. Mais voilà, si on veut replonger dans l'univers de l'Employed City Rosewater, ben voilà. Puis pour dire qu'on l'a fait, on le fera peut-être un de ces quatre, quoi. Mais pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Voilà. Donc je sais pas si vous avez un avis. Comment, à part ce bloc, il a trouvé long. Mais je sais pas si vous l'avez plus apprécié que moi, ou pas vraiment. Vous avez été surpris. Je sais pas. Alors c'était dans les paramètres qu'ils avaient dit qu'il y avait des bonus. Contenu bonus. Des gaffes, commentaires du développeur bientôt disponibles. D'accord, donc on a un bout. Des gaffes. Appuyez sur Entrée pour arrêter la lecture du clip. C'est un jeu d'aventure, voilà pourquoi. If you're serious about joining, you'll observe the customs. Also, it's an adventure game, that's why. Click on me. Click on me again. Ouch, stop clicking on me. If you would just stop clicking on me, I would tell you what to do next. Ooh, that felt good, though. Not there. Don't click there. This is not a mature... Ouais, bof. Alors, bienvenue dans le livre d'art de Rosewater. Vous trouverez ici des illustrations, des ébauches, de décors du jeu et du contenu coupé. Déplacez le curseur de la souris vers le bas de l'écran pour accéder au menu de navigation. Là, ce style-là, il est assez particulier. Hein, on dirait à la base du dessin. Je sais pas, je connais pas le terme technique pour. On dirait que c'est un acteur qui a été dessiné et renumérisé par-dessus. Je sais pas comment dire exactement. Mais ouais, le rendu était pas mal, quoi. En tout cas, c'était pas choquant. Ah, c'est la fameuse expo, ouais. Le chariot. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On dirait de la rotoscopie. Oui, la rotoscopie, c'est un peu le même principe que dans le clip du groupe AHA, là. T'es Enemy, là. C'est ça aussi, la rotoscopie, quoi. C'est quand tu veux donner un aspect BD à des vraies personnes, non?
Mais oui, ça ressemble à ça aussi. Le verger, on l'a pas vu ça. L'Astre Express, le jeu en question. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il faut qu'on le fasse un jour, l'Astre Express. Hein. J'ai toujours peur de le faire parce que le fait que ce soit en temps réel, ça me perturbe. Quoi. Je sais qu'à la première partie, je risque pas de gagner. Quoi. C'est... Il paraît qu'il est bien. Hein. Il paraît qu'il est même très bien ce jeu, quoi, l'Astre Express. Mais pour avoir tous les tenants et aboutissants et tout savoir et tout connaître et tout comprendre, apparemment une seule partie ne suffit pas quoi, dans l'Astre Express. Faut déjà apprendre à ce que tous les personnages font à telle heure, dans tel endroit du wagon, tout ça. Et une fois que tu comprends un peu mieux tout ce que tout le monde fait, là tu peux jouer plus efficacement dans ton enquête et tout ça. Quoi. Donc si je me lance là-dessus dans l'Astre Express, faudrait que je fasse minimum deux runs, voire 3 runs complètes. Quoi. C'est quoi nouveau jeu plus? Choisissez les scènes courtes de l'acte 2 et accédez au suivi des relations de vos compagnons en appuyant sur CTRL plus R. C'est-à-dire, voulez-vous choisir les mini-scènes de l'acte 2? Pas besoin. Et ben voilà, c'était Rosewater, il est 18h30. On a plutôt fait une bonne session cet après-midi. Puis je savais pas si on allait le conclure aujourd'hui ou pas. Mais bon, on a bien avancé, quoi. On a bien avancé. Et je suis content de conclure ce soir, ce Rosewater. Donc encore merci à Guillard des Ténébreux. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour... Bon, vous devez sûrement les connaître, mais je vais quand même vous les partager. Donc tout d'abord, le topic du forum de Planète Adventure, où vous trouverez tous les patchs FR qui ont été faits jusque-là. Et vous pouvez même voir ceux qui sont en cours. Donc voilà, si vous voulez explorer des jeux en anglais avec des patchs français, il n'y a pas de souci. Il y en a une sacrée liste. Alors, la plupart des jeux sont trouvables sur Steam ou sur GOG, mais il y a aussi des patchs pour des jeux, pour des vieux jeux en CD ou en abandonware, quoi. Ça dépend. Donc tous les jeux ne sont pas trouvables sur Steam et GOG. Quoi. Et puis bien sûr, Planète Adventure, ce n'est pas qu'un forum et ce n'est pas que des patchs FR, c'est tout simplement un site. Voilà. Donc vous pouvez voir l'actualité, des archives, des interviews, des fiches de jeu. Voilà. Si vous voulez la description d'un jeu rapidement. Donc n'hésitez pas. Voilà. Rejoignez-nous sur le forum Planète Adventure si vous êtes fan de point and click. Hein. Ils n'attendent que ça, qu'il y ait des nouvelles personnes actives sur Planète Aventure. Donc c'est un site qui... Moi j'y suis depuis peu, quoi. Je suis depuis moins d'1 an, mais apparemment ce site existe depuis plus de 20 ans. Donc voilà, j'arrive bien plus tard. Mais je suis content de faire partie de leur petite commune maintenant. Quoi. Même si je suis pas le plus actif. Quoi. Voilà. Et merci à tous les traducteurs. Quoi. Ils se reconnaîtront. Bon, quant à nous, qu'est-ce qu'on va faire demain? Alors je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début du stream, dans 3 jours, le 19 février, sort un prologue de Neva. Ça a été annoncé sur l'actualité de Steam. Donc dans 3 jours, prologue de Neva. Je ne sais pas s'il est gratuit ou pas. Ça on verra. Je doute qu'il soit gratuit, mais qui sait. Voilà, c'est sous forme d'un DLC. Mais c'est le prologue qui va sortir dans 3 jours de Neva. Et puis moi, quant à moi, demain, j'ai presque envie de faire... J'hésite entre un jeu de puzzle et un Sherlock... Enfin, j'hésite entre un jeu de puzzle, un jeu de plateforme ou un Sherlock Holmes. Voilà. Il y a le choix entre les 3 là.
Mais j'ai bien envie de faire un Sherlock Holmes, quoi. J'ai bien envie de faire un Sherlock Holmes. Et en fait, c'est un de ceux qu'on a déjà fait. Le mélange. Je vais y arriver. Ce Sherlock Holmes Lovecraft, qui était sorti en 2006, et nous on avait joué la version remasterisée de 2008. Enfin, quand ils disent remasterisée, c'est qu'il y avait quelques fonctions en plus. Mais il y a quelques années, là, il est sorti une remouture, une mouture tout court. Et il y a eu une espèce de remaster, voire, comment on dit, une refonte de ce jeu-là de 2006, quoi. Donc ils ont renommé The Awakened. Donc c'est toujours le même thème, c'est toujours Lovecraft dans Sherlock Holmes, mais pour cette version-là, donc une version moderne, ils ont rajouté des personnages apparemment, ils ont rajouté des endroits, et apparemment même la fin est différente. Donc pour ceux qui ont joué à la version de 2008, apparemment c'est une nouvelle expérience, avec des beaux graphismes et tout ça. Donc ça me tente bien. Ça me tente bien de replonger dans cette aventure, quoi, raconté différemment. Toujours pas le même studio, quoi, mais raconté différemment, avec peut-être un gameplay un peu plus moderne, des graphismes beaucoup plus beaux, quoi. Et je me dis que ouais, ça pourrait être pas mal, quoi. Ça pourrait être pas mal de refaire cette aventure sous une forme différente, parce que voilà, apparemment il y a du contenu supplémentaire et surtout différent. Voilà, on verra. On verra demain au réveil, si j'ai plus envie de faire un Sherlock Holmes, un jeu de plateforme ou autre chose. Bon. Et ben, sur ce, hein, on va gentiment aller voir qui c'est qui stream. Et ben, c'est tout trouvé, hein. Nous allons voir le seul et l'unique Data Reaper, qui joue déjà depuis 3 heures quand même, quoi. Peut-être même qu'il m'écoute là, quoi. Tu m'entends, Data? On arrive chez toi, Data. Je sais pas, il est en l'heure chez moi, mais... Enfin bref. Allez, on va faire un petit raid chez l'ami Data. Pour une fois que c'est moi qui fais un raid chez lui et non l'inverse. Voilà. C'est bien de renvoyer l'ascenseur de temps en temps. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette aventure aussi bien hier qu'aujourd'hui et les jours d'avant. C'était sympa, Rosewater. C'était sympa. C'est sympa. On va dire dans le top 10 des jeux 2025, ça, il n'y a pas de souci. Dans le top 3, c'est une autre histoire. C'est selon l'affinité de chacun. Et puis, je vous souhaite bonne soirée, les tic-tac. Et bon appétit, s'il y en a qui vont se faire à manger. Bonne soirée, et puis j'espère vous retrouver demain. Bon, j'ai un truc à faire demain, mais j'espère que je serai dispo en début d'après-midi. Et si je suis motivé comme aujourd'hui, il y a moyen de faire un Sherlock Holmes, et ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un. Ça fait plus de 6 mois, quoi, donc voilà, il serait temps de... Puis voir ce que c'est que les Sherlock Holmes dits modernes, quoi. C'est-à-dire, quand je dis moderne, c'est à partir de 2020, quoi. Ils ont légèrement changé de gameplay et tout ça, quoi. Bref, on verra. Ou alors je ferai complètement autre chose. Allez, ciao ciao. Ciao ciao tout le monde, sûrement à demain.